Чё? Чтобы вы понимали, какая слышимость. Ну так, я слышу, как они кубики кидают, когда в нарды играют. Я слышу вот отсюда, даже в наушниках я слышу, как они кубики кидают. Вы представляете, что я пою? Как это слышно тогда? Хуйня. Вы Иван? Хуйня. Вы Иван? 娘，我是惠娘。 Ну, это же вы, говорит, о, Леха нас поставил. Хуйня. Вообще хуйня, бля. Посмотри позже, там по рекламе вопрос, хочу коллаб с гением. Посмотри потом. Мы жмых, правильно, ребят? Давайте. Обычно вы, суки, топили за жмых, чтобы сегодня, блядь, все были тут, вот эти фанаты дырявые жмыха. Что все как один сегодня орали. Жмых, 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 блядь. Не дай бог я этого не увижу. Не дай бог я не... Не дай бог я слово вамус увижу, блядь. Не дай бог, суки, блядь. Но если я опять десятку въебу, я вот хуй больше поставлю. Я буду ставить по 2К, по 500 рублей буду ставить. Мне похую вообще. Mas eu quero muito essa revanche. It doesn't really affect us that we are in lower bracket. I think that's mainly from my experience, just to remain calm and chill. Бразил уже. Угу, бля, без Бразил. Боты траханые. Не дай бог они с ним нормально играть будут, особенно чучел на капитане. Не дай бог, блядь. Пошел он нахуй. Почему метку на лаут тебе дал? Я вообще, кстати, хотел на лаут поставить. Короче, первая мысль была поставить на лаут, а потом я подумал, и вспомнил, как вчера играли бразильцы, потом, какие же они бомжи траханые, жмых таких должен трахать. Вот так я подумал. Плуто. Че сегодня плохо себя ведешь так, а? Козел. Че, Фнатик 2-0 пробиваем? А Паха тут? Привет, стример. За сколько побреешь голову? За 200к. Ну я буду такой фрик, блядь, я буду в кепке сидеть, я не буду никогда так сидеть. Team B. Team B. So EDG, you will be Team A, and we'll start with your first band. Я потому что full фрик буду. Lotus, your band. Fracture. Кофеек. Fracture, and map number 1. Fine. Bind, side on bind. Defense. Defense. Okay. Че ты там решаешь, ты бомжара, блядь, ебучая. Ascent. Ascent, side on ascent. Attack. Okay. And next set our bits. Next Attack? set, starting with EDG. You Вы have че, бля, вообще? Может он по-английски не понимает, алло? Алло, переводчика your приведите. band, you have Чел не понимает на английском, нахуй. We band split. band split, so map Ему, может, он подумал, какую сторону баньте. side on Он here. не понимает на английском, он сказал атака на сценте. And we'll run back through this. For Переводчика нахуй в студию. Lotus, allowed with fracture. Вы че, ебанутые? Переводчика приведите, реально. Чел вообще хуйню наговорил, он, блядь, не знает английский, просто наугад слова говорит. Map number 3 decider is Haven with EDG on attack. Alright, good luck to you both. Да не вид бразильцев, еще обосрус, такие огромные лбы стоят. Мы, жмых. Edward Gaming.
Эдвард Гейминг, блядь. Застерну Эдварда. У меня Граб Гейм стоит? А мне похую, блядь. Как вам такое, блядь? Мы Граб Гейм смотрим, блядь. Спасибо, что сказал. This is for a shot at that top four for Loud, a chance to defend their title, but for EDG it will be uncharted territory. But both teams didn't fight and claw their way just for their journey to end here. They absolutely didn't. But last time we saw this match, it's where it ended. For Loud, it was the first big win for EDG, where people started to believe they were a contender at global tournaments. But Loud has come back so strong this event. They've had a great run in the playoffs thus far. They almost beat Paper X, but now they're down here in the lower bracket where EDG is so comfortable. Yeah, they certainly are. I think Loud also, though, going to be drawing upon that veteran presence, that experience that they've got of being in a lot of these tournaments and really being able to potentially go on the run of things. I mean, they are looking large and in charge so far. I was speaking to Fraud as well when he was getting his makeup done. I was shocked because he was saying that they did about 4 hours of VOD reviews of just looking at, you know, some of their own stuff, of course, as well, but a lot of what EDG is running. I mean, speaking of that stuff, let's talk about the map vetoes, because we are going to get fined a Чего send and не haven, so понял? a possibility for the triple Спасибо, controller Доната. to come out, but also a possibility, Mimi and Brand, for some changes too. Maybe they don't fancy running that again. Yeah, I think the biggest question is around Bind. With Loud showing a couple different compositions, in particular on Ascent, even if I didn't love it initially, I think it does make them a harder team to prepare for. And I actually thought that, talking about Bind specifically, that the composition they had with that double controller had some good ideas, using the Omen one-ways and Paranoias for extremity control on both Я, sides of the map, мы, and having so much жмых. stall on defense or in your post. Все вместе, чат. Something I doubt Я, EDG мы, had жмых. later Я, мы, жмых. Say that, they do Я, play мы, жмых. yeah, that region that goes through. Кто на EDG поставил плюс чат? That's in true. terms of what comps they run, but I do think that Loud has also won the map veto. I kind of agree with your points that you're making. I think the Bind, they can showcase the triple controller if they want to. They can also go back to the chamber comp, so it's very hard to prep for that if They also just have a EDG have been default putting race in prep. comp as well. Exactly, and I think Ascent and Haven leans more. Канков завоеватель, блядь, Loud, I would say, ебаный. on top of that. Трахать, 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 трахать. EDG, I think, Трахать, heading into трахать, Bind, трахать, трахать. everything. Well, let's find out now in the Prime Gaming agent. So Но мне распик вообще не нравится. Я вам сейчас ёбну. Какая Рейна? Бля, чтоб я еще раз поставил, сука, куда-нибудь. Почему, когда я ставлю, люди берут героев, на которых никогда не играли? Чё это такое, блядь? Нет, я не понимаю. Я просто не понимаю. Это чё, ну, может какой-то чат есть у них, у всех? Типа Champions чата, они вид куда ставлю, такие, ну все, сегодня вы фанитесь. Не, я что-то не пойму. Это, блядь, чё? Это чё, блядь? Ой, бля, я ебал их рот, нахуй. Really make sense of it, of what they're going to be doing if there's a weakness they've shown. But Loud playing the triple controller comp, it did look less practice when I was watching it back. I think that they have some ideas of how they want to play it. Ебаный жмых, блядь. Бля, какой чучело ебаное. Просто, ну какой чучело ебаное. Второй раз жизнь решил на него поставить, да, чел опять. В тот раз чел авик не брал все раунды, блядь, теперь Рейну вообще взял. Какое уебище, блядь, пизду. Просто пизду. Проебали. Ой-ой-ой. Space to this Reina Sky and then re-pushing back in together, and a lot of that will come down to Ospas. He was good in their upper bracket games, but he's been struggling on agents other than Jet. In the past, he was one of the world's best Raze players, and this is his chance to prove that he is again. Бля, только дропни 5 фрагов, ты уебище. Я просто раз билет в Китай возьму, я клянусь. Что он делает, бля? Смотри, что он делает? Ему что там снится, блядь? Это он уже китайцев представляет, блядь? Или что он делает? Кого он там трахает? Не, если он сегодня еще и выпьет, это просто, блядь, уебан, блядь. И на капитане у них уебан, блядь. Не дай бог у этого бразильца капитан нормально сыграет. Не дай бог. Это уебище набьет больше одного фрага. Не дай бог. Вот просто не дай бог, он сыграет нормально. Не дай бог.
through with it, and there's no better agent really to do that with rifling than Reyna. Yeah, Просто не дай absolutely. бог. I'm also looking for the side of EDG towards that Sky player, Nobody, who has been making some interesting plays. EDG сегодня руинит турнир. A lot of first duels with this Reyna Sky Raze comp. His role is so important as that solo initiator. He's their only source of information. He's also the player who has to combine with the Reyna. Не, первая мысль моя была поставить на лаут. Вот реально, я такой думаю, ну, блядь, корм для лаудов. Ну, посмотрев, как они вчера сыграли, и подумав, блядь, я подумал, так они такие бомжи, блядь, траханые. Они просто вчера столько раундов руинили, а китайцы как раз любят забирать такие клатчи, блядь, постоянно. Чудеса какие-то, блядь. Реально, я просто вспоминаю, как они вчера играли, как траханые бомжи. Я вспомнил их капитана. Да просто ебаный бот, нахуй. Я на такого человека в жизни больше не поставлю. Это просто пиздец. Ну, вспомните, как вчера бразильцы играли. Особенно их капитан, это просто пиздец. Он просто бот, он траханый бот. I'll repeat what I was saying. Giants and in PaperX, they played around it really well. When Giants were playing against them on split, they were always using util to clear the common angles that he loved to play on. Да, но потом, блядь, жмых берет Рейну, я в ахуе. Садак всегда траханный бот. Да как они тогда с таким ботом так далеко заходят, блядь? Я не понимаю просто этого. Не, я знаете как, ну, чтобы прям метко, вот, давай метку, ультани сегодня, я тебя прошу, выеби меня. Давай, ебаная метка, блядь. Сила китайской стены сильнее в 5 раз, Ириса. Не, я охуею, знаете как? Знаете как будет, смотрите. Предположим, EDG ведут 9-1, и вот этот бот на капитане у бразильца начинает просто каждый раунд трипл килл, квадро. Я клянусь, я сразу выключу стрим. Я это хоть смотреть не собираюсь. Of course, the Reyna is locked in, and we're ready for our first map. I can't wait to see what your casters make. Там чё жмыху по рукам надавали? Он чё налепил, бля, придурок? Thank you so much, Jinsu. It's actually really interesting, Sean, that we're in this situation where, due to weather circumstances, the crowd is empty, but it almost adds an extra, like, eerie tension to the entire event. Шангарес кастер будет? When the players walked in, they're actually trying to make the hype. They're trying to bring each other up. And what an insane pick this is. Picking into a Reyna now, off of the chamber that we saw previously. A lot of A control was gathered by Conquest earlier on in their buying games. And I think сейчас посмотрим, но Рейна как это, я хуй знает. Really active in pushing short A, coming out long B, and really punishing these controllers that often don't want to take these early. Что хочешь? They're not going to have much of a choice. Edward Gaming starting off on the attack side. Towards A short already. Ебанутый. By Loud, they're going to triple play on short A. Nobody's flash goes into showers to clear it, so the one way that Sadak threw in showers is worthless right now. And you can see right now they're just... Мы, жмых, все вместе, ребята. Мы, жмых. Мы, жмых, блядь. Дожили за жмыха болею, блядь. Вот до чего доводят ставки. Now a second smoke used towards showers. You see the nade out as Constantine has to take a slight step back. Still no commitment. Это что такое? Ладно, там кое-что на А кинули, знаете такое? Кое-что кинули. Не буду говорить, что, чтобы, ну, вы поняли. Кое-что кинули. Ой, на Б кое-что кинули, чего сразу все побежали вниз. Че это за стяг, блядь? Че происходит, блядь? Мы, жмы... Бомж ебаный, блядь. Конечно, когда я поставил, чел не может попасть, блядь. Ну... Ебаная бомжа на жмыхе, блядь. Ой, блядь. Траханный бот, бля, конечно, я поставил, чел в МТГ заходит на жмыхе. Ну, смотрите. Смотрите, как он постреляет сейчас. Посмотрите, как он стреляет по слепым будет. Смотрите, как он по слепым будет стрелять. Смотрите. Поехали. Мы жмых, блядь. Траханный бот ебаный. Просто траханный бот, блядь. Коничева, блядь. Уебан.
I think this is a very winnable round. Why don't you? The devil is crying. Why? Sheriff's on their side. Блядь, закрой рот свой ебучий, нахуй. Закрой рот, блядь. Again, the stall coming out of these controllers at the A site. This was something Navi struggled with early on in the game against Loud. But there's the Reina already at 150 with the Sheriff. And that's what I was saying. I don't think these controllers want to fight in this A site. The goal is to stall. Коничева, блядь. And that's why I love the Reina pick. О, а где бота уже сбрила? Totally disrespect these smokes. Kong is already up to his antics. Я просто в ахуе. Чел берет Рейну, попасть не может, просто рука трясется. Залупси налепил конску, блядь, на руку. Вы видели его? Ну, типа спортсмен дохуя, блядь. Какой уебан. Просто уебан, не может попасть торчал, блядь. Ебаный черт. Просто ебаный черт. On all of the maps. But if they feel like there's a B stack going on, they will pivot to nobody. Nobody's sniffing things out right now, and there's the rotate. What was the cue though? Чего? What they saw, but Loud decide to. А им чиж поставить дадут? We're not fully convinced of what's happening on the other side, and look at how far. А чё Loud делают? У них вообще, блядь, в голове нихуя нет. Не, я клянусь, если EDG таким Loud проебут, чё они делают? Чё Loud делают? Чё Loud делают, блядь? Чё, вообще мозга нет? Я, мы жмых, блядь. Кто на Loud поставил соболезную, блядь? Собирайте вещички, нахуй, на вокзал пора. Займите лучше. Ну, на вокзале места есть около батареи, займите лучше сразу там. Реально, сейчас скоро осень, ребят. Подумайте о себе, реально, подумайте о себе. Лучше сейчас на вокзал гоните, места около батареи займете. Ну, хотя бы, ну, мерзнуть не будете. Реально, не теряйте времени, не теряйте. Даже бросайте вещи, похуй. Лучше гоните, приедьте первыми, реально вам говорю. Я по себе знаю, сам бомжом был. Сам бомжом был. Но потом поставил на EDG и понял, что я миллионер. Чё ты, блядь, вычуришься, вы как бомжи играете, траханы. Не, вот без шуток, пацаны. Вот чё Loud сделали, давайте анализировать. Они слышат ТПшку, один прожимает зиг, второй в закрытую стоит в лампах. А чё, ну вообще нахуй, долбоёбы? Они просто дали им спокойно выйти, поставить бомбу и еще вот так задавить. Да, ну, то есть какая главная задача, когда у человека пистолеты? Не дать с собой сближаться. На дальнюю дистанцию может спокойно стреляться, поебать. Не давать сближаться вот этой толпе ебаной. Ебаные орки бегут. Съебались нахуй. Вот так вот, блядь. Домой, в Бразилию, блядь. Хорошо, нахуй, трахать. Я, мы жмых, блядь. Нахуй дырявых фанатов, плюс. Чего там меня накидали, блядь? Мама пополняет баланс, блядь. Когда все деньги проебаю, звоню маме, говорю: мам, пожалуйста, еще 5К зайди. Вот сегодня точно, блядь, зайдет. Она просто вешает трубку и говорит: ну ты для меня умер. Я не понял, так. Мне мать просто говорит: ты для меня умер. И вешает трубку. Ну типа, не понял, если честно, прикола. Это как шутка, типа, ребят? Не понял, просто это шутка, если честно. Трахать, трахать. Ты ебаный туз, блядь, ты же бомж ебучий. Куда ты убиваешь, блядь? А я не пойму, у жмых такой плейстайл, просто в соло стоит чел и пикает, блядь, он долбоёб. Не, он, конечно, плюсово разменялся, но это смотрится кринжово, блядь. Просто чел в соло стоит, пикает на рейне. Я клянусь, это как будто ранкет ебаный. А чё они на таком очке? Бля, не, бразильцы на фулл очке играют. Это не бразильцы, бля. Это фейк бразильцы. Вот знаете, кто такие бразильцы? Посмотрите, как Фурия играет. Вот это Бразилия. Посмотрите, как играет Loud. Это фейк Бразилия. Это, не знаю, долбоёбы. Они фулл на очке играют. А помоги, помоги, его сейчас загрызут. Ну ты уёбище. Ну выйди, распекай. Бля, не, это тупой черт на чичо. Просто не может выйти помочь кенту, бля. Да, сейчас 1 в 3 со спектром возьму. Ты вообще долбоёб. Ой, бля, да, ой, бля, выстреляй вот так. Ой, да.
Да. Зато когда я на ЕГЭ ставлю, ты как черт ебаный. Просто чел тапает. Просто чел выходит и тапает, на стрейфе тапает. А сейчас вот так стреляют, блядь. Потому что уебан. Посмотрите, как он против ЕГЭ играл. Просто чел выходит, такие флики дают, что я его рот ебал. Такой в жизни не видел. Я его сам, наверное, не видел. А сейчас его чела грызут в пункту, и он просто стоит, прячется в лампах. А какой смысл? Его убьют 1-3 со спектром. На что ты рассчитываешь? Выйди, попробуй КТ отпиздить, попробуй им помочь. Вот попробуй им помочь. Это лучший твой шанс, блядь. Тупой чел, блядь, действительно, нахуй. Ну реально, блядь, такие простые ситуации. Ладно, им там нахаркали бы жестко, базару 0. Ну это же просто, блядь, твоего чела просто харкает, вон то ты стоишь, смотришь, бля, охуенно придумал. Говоришь, 1-3 со спектром? Как нехуй. EDG realized that a lot of these rounds previously, there was no one behind that smoke. This was the perfect adjustment round for Loud. Oh man, we've seen Sadok tear people up with this judge. What are you up to here? Ну, чел только с таким оружием может играть, походу. Not much more info found though. Да не всегда. Les here holding hookah, about to make contact. I mean, he just got obliterated. 18 HP. And yeah, Cohen's there to heal, but they're starting to feel that pressure. They realize that that's where the hit is coming. Can Loud rotate quickly enough? А чё Loud делают? Они придурки? Они так и будут планты отдавать? Не, вот без шуток. Без шуток. Чё Loud делают? Они все планты просто продают. Они тупые? Чё они делают? Чё они делают? Блядь! Да как это возможно? Чел в мертвой позиции стоит. Да чел в мертвой позиции, в мертвейшей позиции чел стоит. И все равно как-то убивают. Спрячься. Ну алло. Я даже не переживал, блядь. Да, я чисто так актерскую игру тренирую. Поверили? Не, я даже не напрягался, Да, welcome to Brazil, блядь. На вокзал все вместе поедете. Со Спасом в одной маршрутке поедете. Мы, жмых. Instead of the Viper starting by short A, the way EDG plays this is they use their poison orb to block vision from the defenders and essentially wash out the smokes on this region of the map. Chichu controls it very, very well. In the meantime, Smoggy will often work up hookah, while the other two will end up working. Чичу, блядь, это вообще как будто кличка попугая, нахуй. Ебать, Челси ник поставил. Тупо попугай ебучий. Ну ладно, хоть раунд сделал. Хоть говно называется, неплохо. Главный раунд брать, плюс. Чичу, бля. Чача. Не, Чача это вообще смертельный номер, блядь. Я ебал вот Чачу. После нее, блядь, пиздец, блядь. А, да, репикни вообще долбоеб, например. То есть он спалил чела с авиком и говорит, да похуй, еще раз чекну, вдруг ушел. Он вот так говорит, а вдруг ушел, блядь. Правильно? Вдруг ушел, нахуй. Ебать тупица. Бля, вы же его начекли собакой. Ну, Чичи ебаный, давай. А у тебя смог там? Бля, ебаный нубади, да, сегодня 2 фрага. Но бади сегодня 2 фрага, да? Ебаная тварь, нахуй. Потому что я поставил, ебаная тварь дропнет 2 фрага. Как я не ставлю, чел просто звезда, нахуй. Старплеер, блядь, ебаный. Ебаный его рот, нахуй. Интересненько. Ну вообще хорошо, что в любом случае они ульту из Вайпер выбили, это хорошо. Он чел не может кнопки нажать. Он хил нажимает, не астрал, а хил нажимает. Иди нахуй, блядь, Рейну пикни, да. Да похуй, все, уже не стреляй. По-моему, миллисекунд не хватит. Да, я говорю. Кружочек, потому что уже начал сходиться. На, нахуй. Это вот вам кулак всем в задницу, кто поставил на лаут. Вот так вот. Вошел сейчас.
But no, and the timeout comes in from Fraud. How close was that? 0.15. I mean, that's not Я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Так кидайте, блядь. Coaching Loud right now, Fraud, he just needs a breather. Так ты сам на лаут поставил, что ты пиздишь? They're making decent adjustments now. Я фарит говорю. Или ты уже переобулся по 500 раз. This is a very pivotal timeout. And Loud, they will have a bye coming out of this, but it's not the best. У них атака сильнее. Да хуй знает, бразильцы как, блядь. Вот честно, пацаны, вот, блядь, без приколов, вот посмотрите, как играют бразильцы. Все раунды они играют как придурки, реально. Они просто встают так, что моим глазам так плохо. И у них бот вот сидит по центру, фулл бот, он вообще не может стрелять. Играть он не может. А, ебать народу, фулл трибуны, блядь. Это фанаты Лаут, кстати, уже съебали домой. Но там были фулл трибуны, я видел, до этого просто показывали до матча. Там фулл трибуны были, это фанаты Лаут, фанатский сектор. Там уж все домой съебали, такие вот так рукой сделали. Пизду, короче. Короче, к чему я вел? Что Лаут очень хуёво играют, без шуток. Комбины вообще долбоёбов. Вот даже вспомните, они фулл эко проебали пистолетом. Пистолетом проебали, потому что чел один пошел давить зиг против пистолетов. Нахуя это делать? У тебя вообще, блядь, с головой проблемы. А второй спрятался в лампах так, что дал поставить бомбу, дал выйти челам и дал себя запушить. Это вообще нонсенс, блядь. Это вообще нонсенс. Так что бразильцы пока смотрятся, как и вчера. Мега хуёво. Но мне кажется, как будто, знаете как? Если, вот, слушайте меня, если сейчас EDG заберут карту вот этот салат, вторая бесплатно уходит. Без шуток, потому что они будут просто обосранные сидеть. У них и так после вчерашнего хуи во рту. Они вчера должны были выиграть 2-0. Это по факту. Они въебали 3 эко. Вот вспомните, они вчера въебали 3 эко, и сейчас уже въебали 1 эко. И въебали вчера самтингу 1 в 4 еще. Если они сейчас эту карту в салат проебут, у них таких хуи во рту будут, они уже не соберутся, я не верю. Но надо, чтобы карта в салат была от китайцев. Походу не будет салата китайского. Хотел китайский салатик, походу не будет. Давай, нобади, вот покажи раз в жизни, что ты не бомжа. А раз в жизни 1 в 3 заберешь, я просто, блядь, татуировку нобади бью. Nobody in a 1v3. He's got Spike in hand. We've had some outrageous moments. This might take the cake if he manages to pull this off. He's gonna have time to plan it, Sean. Oh, it was just a fake. Oh, Aspas satchels forward, calls him on his bluff and drops nobody. There was a window there where after he got that first kill, I thought, get the Spike down, you've got a 1v2 and maybe you got a shot at it, but Aspas becomes aggressive and cleans him up. Тяжело сказать, карта атак, защиты балансная. Люди уже и за ту сторону хорошо играют. Это скорее от команд зависит сильно. Ну да, бомжа вон с одним фрагом бегает. Да, блядь, как они с ним играть могут? Ну чел с одним фрагом бегает, ну постоянно с одним фрагом бегает. Да иди ты нахуй вообще из команды. Лес трахает, ты видел, как он вчера трахал. Только одну карту, а потом просто, ну, младшему брату дал поиграть, походу. Kong is nothing but a sheriff here. Orbital Strike is so crazy with the Leers right now. But no Leers on Kong actually. Yeah. He's right real close to ult and he just got destroyed. I mean, ну, они не поставят, их просто зашьют. Ну не ставь только. Спасибо, спасибо, блядь. Ну так нельзя ставить ни в коем случае, тебя просто зашьют. Вот это нормально, нормально. А, там момент смог обновил такой же. Бля, может цпшечку, может цпшечку? Может цпшечку? Там одна вайпер, разъебать ее и все. Ну, бля, вы как будто долго уже стоите. Я мыж-мых, бля, пик Рейна. Чел Рейну взял. Да их просто затылки убивают.
Бля, что они делают? Тупые? Ну что они сделали? Вот. Давайте поанализируем. Они дали стенку, прошли, заняли лампы. Плюсовый мув. И потом просто стоят 30 секунд там дрочат. Че, придурки? Так что чел с А, ой, чел с Б на фулл шифте успел вот так. Он через длину, по-моему, прожал. Он вот так прожал и успел вообще в спину зайти. Это представьте, сколько они там стояли, блядь. Секунд 30-40, блядь. Вообще придурки. А что это за план такой? Гол лампу зовем там стоять, блядь? Охуенно, там бомбу нельзя поставить. Да похуй, 4-4, надо, чтобы они собрали просто. Собрали раму. Но этот раунд вообще хуйня был. Просто зарыжный раунд, блядь. Я вообще нихуя не понял, что они сделали, реально. Previous champions winners. America's winners. It just seems like such a distant memory right now. Yeah, that version of Loud is long gone. This new version looks reinvigorated, and I didn't know if they would be able to do it outside of Harbor Viper. They found some new solutions here. Triple controller on Bind. We've only even seen Harbor Viper on Haven, which we could end up getting here. Yeah. Чего там олекаете, блядь? The decider, if we go the distance. And given how things have gone so far, it's a very high possibility. Really neither team willing to fold or give but an inch. You see that wall coming out? Oftentimes you'll see that go through teleporter as NRG pioneered, but the fact that it's not going through teleporter tells me, Sean, that they want to continue to fight for the shower's control and have that line. Oh man, there's really no need though when you have 3 controllers, right? Got smokes for days. What's the point? But again, the Omen one way comes in showers. The Brim smoke comes deep short. And Les is over here just stalling out on B. If you're gonna play Loud, you better move at a slow pace. Which is just so different, dude. If Kong, oh, he was given away by the shoulder. What was that? Рейна, блядь, придурок. That was so close, and they're gonna continue. Ну ты пестики, пох, но все равно мне так кажется, что они Рейну взяли. They have to reposition, but Smoggy finding one with the Marshall. Just went right through the snake pipe. Не, у бразильцев болезнь, походу, эти раунды давать. 3-on-3. This is so winnable for EDG right now. The rotate coming heavy through spawn. And 2 weapons upgraded. And Chichu. The timing that he's gonna get. What is his play? Can they buy enough time for Chichu's timing to matter? Does he go spawn here? I don't know if he has time for this. Yeah, if they don't hold the side, it's not gonna matter. They've got to be able to hold the side. Что ты делаешь? Ну что ты делаешь, блядь? Что вы делаете? Вы мудаки, у вас чел в спине. Вы бомжи траханые, ебаные, блядь. Вообще тупые, блядь. У вас чел в спине? Почему просто не потянуть время? Вы уебище. Не, просто уебаны. 2 уебана. Вот тут 2 сынака сдохли. Ёбаные сынки, блядь. Просто у них чел в спине так охуенно обходит. Чел берет, просто пикает, как долбоеб. Просто по центру карты встает. Он вообще безмозглый мудак или чё? Я не понимаю, реально. Ну, чел, который там, ну, стоял вот тут, вот в кармашке, он мог просто жить максимум. Он тупорылый или чё? Просто тупица ебаная, просто тупица. Ну просто, ну когда чел тупой, знаете такое? Просто, ну, тупорылый ебан 10 IQ-шный. У него чел там говорит, ну ничего, я в спине, блядь, поживите. Чел берет и пикает. То что? Потому что он сынок ебаный. Я просто не понимаю, ну как люди ошибаются в таких моментах постоянно, блядь, ну сколько можно смотреть? Почему я не могу смотреть на грамотную игру от обеих команд, блядь, как люди играют грамотно, нихуя себе комбина. Вот это да. Есть чему поучиться. А вот это ты смотришь и типа... Просто пиздец, нахуй, вот так я это называю. I call this пиздец, блядь. Просто сыновья ебучие. Oh, I can't tell if they got much info. Oh, it seems to have been enough. We see Les is starting to consider the rotate already. Oh dear. There it is. Shot landing on a Sadak. He doesn't miss those. Нахуя? 25 армора спиздил. Лучше бы на Астрале почекал. Бля, какой тупой. Нахуя ты Рейну берешь? Ты вообще придурок, блядь. Он же и так фуловый был. Нахуя им 25 армора? Он чё, идиот? Да нажми Астрал, вылети, чекни справа себе. Нажми Астрал, подчекай, блядь. Ты тупица ебаная, нахуй ты Рейну берешь? Бля, это просто пиздец. Просто чел вообще придурок. У него и так фулл хп. Чел хил нажимает. Он еблан тупой или что? Нахуя он Рейну? Зачем мы Рейну взяли вообще?
Чичу pushing forward into the face of two. Да, чилы сразу бить не могут. Против ЕГЭ, чилы, вот этот Чичу, ебаный бог, блядь. Тап-машина. Да не, это пиздец. Пик Рена, блядь, иди нахуй. Really taken a turn. 4 rounds in a row, and what was it on the other side of the timeout? I think it's kind of just gone sideways. Yeah, we were looking at a 4-2. Yeah, 4-2 scoreline. The timeout came in from Fraud, and things really turned around. Да, какие тупые, блядь. Не, ну реально, а зачем чилы с планта распикали, как вайперспи не было? Вот реально, вы вдумайтесь, вы играете на паблике. Вы видите, что у вас чел так обходит спину, что он сейчас просто всех выебет. Ну, очевидно, даже тупому челу 10 IQ-шному будет понятно, что надо пожить. Просто ничего не делать, встань в К. Похуй, пусть они сами выбегают и ищут тебя. Ну, типа, нахуя они пикали с планта, я не понимаю. Ладно, второй, ему ульту дали в плент. А чел с кармана нахуя пикает? Ну, тупорыл или чё, блядь? Тухлого риса съел, блядь? Что с ним реально? Я не понимаю. Бля, просто 10 IQ-шный геймплей, блядь. Да, выпрыгни вот так. Да, чел вот так убить не может. Иди нахуй, чел на Чемпионс приехал, вот так стреляет. У него курсор вот так ходит, вот прицел, у него вот так курсор ходит, блядь. Иди нахуй. Ой, блядь. Чилы на Чемпионсе играть, ну держу в курсе, блядь. Все, кто хотите, ребят, походу может на Чемпионс поехать. Ну, типа, блядь, любой текст составите там. 3D Max какой-нибудь, блядь. Просто в ахуе. Ну, блядь, ну вы видели, как чел в бокс стреляет? Ну это ж пиздец. Вы чё, мудаки? Фу, блядь. То есть он ее не бахал, а когда же мых пикнул, он нажал бахнуть ее. Бля, фу, нахуй, этот тимплей меня в могилу сведет. Я не могу эту хуйню смотреть. Чел выбегает на свою же флешку. Бля, ну ладно, хоть убили, блядь. But look at the setup from Loud. I don't think they've played this aggressive on long thus far. Yeah, you're right, they haven't. Вроде сидит. Неплохо, вкладывайтесь в мою пирамиду. 3L, типа Леха. They know they have showers control. They're aware of a potential TP play or re-clear of showers, so they backed out, kind of enticing a bait play to happen. Oh no! He manages to get one. So much more was on the. Брать шестой, суки. But it just ends up being an appetizer, just a taste. Но это бот остался, не дай бог он убьет. Хорошо, вот это по плану. Вот это было по плану. I mean, both of them are still sitting on the other side of the map just now. They're going to invest a pit out from Chichu as well. And that pit is going to become so much less effective. Kong 39 HP, he drops. Чего с вами твоя ставка на событие, блядь? Пошли нахуй, сыграла. Поздравляем, ваша ставка сыграла. По одному. Ладно, хотя бы раздеркали. Не, вот этот чел. Просто понимаете, почему я поставил на лаут теперь, да? Как можно играть четвером? Вчетвером как можно выиграть хоть кого-то? Никак. Но если китайцы не будут хуйней такой заниматься. Че там жуешь, блядь? Давай соберись нахуй. Жмыхло ебучее. When Loud had a serious economy built. Such an important round in the books. We're going to throw it over to the desk to break down that first half. Yinsu, take it away. Thank you very much, guys. Yes, this cannot be any closer, 6-6 at the half. But let's take a look at the Verizon high-speed moment here. A whole round, in fact, that ended up Mimi with a massive Choo-Choo clutch. So I think this is really indicative of this game, where I feel like Loud had great control. It started off by using these smokes to hold on to short and pull out a lot of this Sky Initiator utility that their comp is really good for. You also see here, there's that Brim Smoke in the late round to help them flood into B. They have a lot of great ideas with this double controller comp that set
them up to win this round. But with 10 seconds left, Chi-Chu comes in, he wins this 1v2 and gets EDG back in control. And I feel like this is indicative of so much of this half, Brett. Yeah, I mean, insane spray control from Chi-Chu, but you're completely correct. It is essentially a mirror of what happened, I think, because Loud, again, came into this with solid ideas of how they wanted to play with the triple controller, but it came down to clutch, big individual moments. Какую-то залупу купил для велосипедистов. That's what EDG have done to tie up, essentially, and make it as close as it's been at this half, 6-6, despite the fact that I think Loud do have a slightly better game plan. Yeah, I absolutely agree there. In the second half, though, I think things get interesting, because this is where I feel like it's a little bit harder to get use out of this triple controller. You can throw down Omen one-ways for extremity control, you can stall out against retakes quite a lot, but I actually think this EDG comp, as it was in the first half, is really good for pushing deep in these late round situations and actually fighting through those smokes to flood retake. Yeah, of course, the Reyna on the defense as well. I'm looking forward to seeing what EDG and Kong have cooked up for us. Without further ado, let's get back into game and the second half with your casters. Back to you, Doug and Sean. Thank you so much, Into. Just a few moments away from kicking off the second half, tied at 6 apiece here on Bind. Loud put together an unreal streak there because otherwise it felt like EDG was in full control. It really did, and you know what? I don't think we have much Yeah, to talk мы about right жмых. now, Doug, because Yeah, I think мы we're gonna see an жмых. absolute brawl Yeah, at this мы site. жмых. 3 defenders here Yeah, for EDG. мы жмых. 5 ready to lurk up short A right now, potentially with his Viper wall. Trailblazer goes out. An immediate counter util comes from EDG and lurk in the smoke. Раз. Раз. Два. Ну, блядь, жмых. Раз. Ну, попади. На. После этой карты кое-что скажу. Тише, звук нахуй. Фокус. And Tui's just left to sit and wonder about what went wrong. Look at the setup, too. On contact, paint shells into showers. EDG really trying to secure this round, but Tui's... Gosh, Tui's, you gonna pull this off? Нахуя это делать, блядь? Нахуя вот это делать? Заставлять меня нервничать? Нахуя, блядь? That was danger. Danger for just a moment. But when you're down so big in numbers, Sean, it's just so difficult to... Может, на Мальдивы поедем? Вот сегодня, бро, сегодня. Сегодня билет будем брать. Ты на что поставил, Фарид? Просто на лаут или на 2-0 лаут? Хотя там продаешь, по 100 раз, блядь, переставляешь. Well, remember, there was a flash at the beginning of the previous round for this exact spot. But this time it's a smoke. He's... Oh my gosh. Oh, he just disrespects it, bro. Do it again. Хорошо, блядь. I mean, he might. Бля, я уже могу продать в плюс. Что-то это мне напоминает. Я могу все свои ставки продать в плюс сейчас. Одну вообще в плюс 1,5К. Что-то мне это напоминает, блядь. Хорошо. Не дай бог, я потом опять расстроюсь. Я, мы, жмых. Я, мы, жмых. Я, мы, жмых. Я, мы, жмых. Ты что там зетки кидаешь, блядь? In this tournament. I think he's one of the only players I've seen pop off with the Empress. But it's pretty wild that Kong has this going into the bonus round right now. Ах ты зеточник, блядь. I mean, we talked about in the first half how they were so close to having an orbital strike, but yeah, the Empress takes a little bit less. Just what a performance out from Kong. Ты дебил, что ты линь отвечаешь, блядь? Чмошник серпуховской, блядь. Ты на жмых поставил? Yeah, will definitely be a difficult round here for EDG. Deep brim smoke, and that's you can afford to do that with this triple controller comp. They can afford to waste these smokes for map. На лаут? Ты, походу, не смотрел, да, как они вчера играют? Вон так. Ну что, там есть один челы вчетвером играет, если что. Ну, я не шучу. Челы вчетвером реально играют. Ну, вот за этим челом последи. Вы понимаете, что те, кто играет на смокерах, это чаще всего доигровщики клатчи. А когда у тебя доигровщик вот такой бот, как бы, ну,
Проебали. Takes a step back. They're going to rotate back B. Flash comes through the teleport. I don't even believe it popped, but you could see the idea right there. They were trying to get info outside. Только у них бонус. And they back off out of showers. The rotate is coming into B, but I don't know if it'll be here quick enough. Howdong on the rotate right now has a molly to stall this out. Oh, this could be bad. Хорошо, еще. Ну, зайди в план, например. Хорошо. 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 Нехорошо. Просто меня, Чичу ебаный. Хорошо. Сели на бутылку, нахуй, фанаты Лаут. Садимся, блядь. Для вас приготовил. Специально для велосипедистов. Садимся, нахуй. Садимся, не стесняемся. Чистенько. Садитесь, не бойтесь. Хорошо, блядь. And I think, you know, everyone has been a little bit critical of Nobody and his util usage on this solo initiator. Не, они бонус собрали, вы что, гоните? I think his guiding light made the play. Бля, я не пойму, что за прикол? Ну, типа... Я вот так открываю, просто вот так. Ну, типа, вопросы есть? Вопрос есть? Они же их ебали 2-0 уже. В чем прикол, блядь? В чем прикол? Почему? Почему EDG в этом матче аутсайдеры? Почему? Они их ебали уже 2-0. Не, реально, вопрос. Почему? Почему? Потому что луда Фнатик ныбнули, это скорее, ну, Фнатик просто расслабились. Ну, а сейчас их сломали Paper X, то же самое тогда. Можно так же рассуждать. Сейчас, ну, Paper X сломали, по факту. Вот думайте, что у Лаут в голове. Вчера они должны были выиграть 2-0 матч. По факту. Они должны были выиграть. Они просто как ублюдки сыграли сами. И проебали 2-1. Сейчас они начинают уже со соса карту. Понимаете? Как им морально тяжело играть. Просто поймите это. Что морально им пиздец тяжело. Ты чё, мудак? Ты чё, мудак? Ой, блядь. Не-не-не. Если я хоть у кого-то из них Феррари в инсте увижу, я билеты в Китай возьму. А чё они сделали? Вы тупые, блядь? Там диглы были. Не, чё они сделали, реально? Они тупые? Чё они делают? Как чел на умне, это бот, как он может убить тебя? Чё вы сделали? Вы тупые, блядь, вы ублюдки? Чё они сделали? Покажите, блядь. А как еще один сдох? Уебище на жмихе стоит. Просто сейчас стоит, не двигается в девятке. Он тупой? Он тупой, он просто стоит, не двигается. Просто челу сплевчи дают и все. Когда уже, ну, спортили его. Чел прилип на рейне, блядь. Сколько жмых фрагов? They're ready for it. That flash. Concon takes the line. But a second flash. He's quiet with it. Ну, опусти смог-то. Doesn't want to give away that the op is in play. And the jump spot coming out of Chichu, it's a bait. Ой, бля. The way they set him up. Нормально дело, да, там Вайпер прыгает. Молодец, блядь, уебище. How do they stabilize from here? You see Sadak is taking some space towards showers, but what else can you find? А что за ублюдок стоит? Spike just now scooped up. Les creeping forward. You've got a couple members here. He's knocked out. He's knocked out. Чел с ножом идет, давай, блядь. Чел с ножом идет. А нахуя с ножом идти? Нахуя вот так с ножом заходить? Он че, вообще придурок? А зачем это с ножом делать? Ты можешь так же с ганом сделать. Нихуя не понял. Ну ладно, спасибо, конечно. 30 seconds left. Как Путина, знаете, все вешают. Конечно, повешу вам, блядь, целая стена. Они, походу, друг против друга залили. Да, чел не...
Kawanzin with 2 massive kills. Nobody plucking Aspas out of the sky. The Seeker, he's following it. I mean, he's got to be careful here. He's here by himself and he falls. The rotations are coming through. Kawanzin. Я не верю в такую хуйню. Я просто не верю в такую хуйню. Oh, just barely missing. Spike planted. Sunk into the soil of the site. Не, я не верю, я просто не верю. Chichu's gonna have to 1v2 this if he wants to pull this off. Kawanzin 15 HP, the flash. Я просто не верю в такую хуйню. Я не верю. Я не верю. Я не верю. Чел про... Да. Челы друг против друга залили, я клянусь. Я просто не верю в такую хуйню. Я просто не верю в такую хуйню. Я не верю в такую хуйню. Чел не может чела в прыжке убить. Вот. Хаудонг, ты чё, ёбаный бомж нахуй? И второй чел на резе просто сынок ебаный. Сын Китая, блядь, не может убить ебаного. What a shot! What a play out of Loud! And after, right after, Не, то есть чел падает, и они не могут его убить, когда он летит с ящика? Серьезно. EDG, how do they bounce back after that? They're going to be really scraping at the bottom of the barrel. Я вот так пишу. 3-2-2, Азия. It's mad, dude. Loud, and you know, we've talked about this a little bit. I'm convinced that there's a little extra grit that ends up on a team when you make your way through Group D. Because Loud have had 2 instances now, just in this map, where we go, oh, Loud are done. Right? They're not going to be able to regain their footing. They're not going to be able to reestablish control. And they constantly just refuse to go away. There's a reason, Doug, why heart of a champion is a saying. And Loud, it doesn't matter that they have 2 new players. It does not matter. They have 0 quit in them. And when I watch them play, they almost never falter in these late game heroics. And the one exception was the lock-in finals. That was the only time that I have ever seen this team crumble in a big moment. What a disaster that was. Historic. Что за хуйня вообще, Somehow still looking to fight to stay alive to defend their title. Previous champions winners. We're gonna get a fight here in showers. Нихуя не помню, что такое, блядь. Just immediately get a pick. Smoggy with the Marshall, but that one way causing problems, and you can't do the same thing Reina can do in a situation like that. You can't dismiss Чел на резе руинит как может. He's got the ult, he's paranoid! The ult lands onto Smoggy. Kongkong's still up in showers. How is he still alive? Finally dealt with by Aspas. And EDG, now it's on them to crumble unless Chichu can pull off a 1v4 and get the spike defuse. 2 mollies, orb in hand. Kawanzin a little aggressive here on the pop and the swing, and now you see the stack. 3 members here. Chichu's thinking about it. Does he want to save this rifle into the next round? Kongkong's only on 500 credits. Like, this would be a huge rifle to save, and no. Not interested at all. I think they bought down in such a way to buy actually into this 19th round. Yeah, I think they'll be okay. And I want to say Smoggy might have had enough to... Yeah, he did. Okay, smart play by Smoggy right there. The reason why we saw the Marshall that last round, he saved money in the bank to get that operator onto Kongkong. That's definitely going to be a win. I'm like Chipos, man. I got this, yeah. Where is he going to go for this opening fight now? Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked. Я сейчас приду, я в шоке обоссанный. Спасибо большое за донат, дружище. Puts it right between his eyes. Does the reaction come out loud? Les wants to go through this right now so bad. Dude, they just invested Seekers too. And every inch that Seekers takes away is just space that EDG's gonna fill behind it. They've got him controlled, they've got him corralled. They have him in showers right now, they can't flip the map. All of the info is in EDG's hands, and Chichu, I think it's on Chichu to not overextend right here, but Smoggy goes through short. Passes less, gets the kill. And again, you still have to deal with the flank that Chichu's been on for what feels like an eternity. Timing is everything. Aspas falls, all attention turned towards short, and that's when Chichu strikes. You see him creeping forward. He's going to have the spike, too. This is going to be the round, Sean. I don't think Kawanzin has the eyes in the back of his head. He had a crazy 3. Oh, what? What a play! What? Disaster! As everything fumbles. Kongkong left alone in a 1v2, and all of a sudden, a breath of life for Loud. 30 seconds left. How does Kongkong pull this off?
He's got to be quiet with it. He's got to be careful. He's got the element of surprise, but Chewy's wise to it. He knows he's there. He's ready. He's got to catch the swing. Oh, the heal on the Reyna. Seeker's invested too, and look at the reposition out from Kawanzin. No Lear's here. Kawanzin creeping forward. Again, quiet on the approach. Not a single sound made, and Kankang's gonna stick at the hole. Oh my gosh! How was that not through? He got that! How was that not through? That's insane! Show me the bar! That is an insane round again from Kawanzin, Doug. I cannot believe it. He might have 15 frags, but dear God, these are some of the biggest rounds of this map right now. I cannot believe Loud just stole that round. That guiding light on short. And then this. Oh my gosh! What? Where's the gap? I don't see it. There's no gap there. You said it yesterday to me. It's better to be lucky than good. I think Kawanzin has proved these both right now. That is insane. I mean, for such a pivotal round to go their way. Mere milliseconds, the decider. And now Loud with control. EDG on a weird buy. 2 stingers, 2 pistols, and a guardian for Chichu. Oh, what a turn of events. No real time to dwell for it either if you're EDG, because Loud were already knocking on P's door. The crunch is nice through teleporter. This is a very weird round right now. They're gonna flip the map too. I mean, look at Loud. No way. Do they know Aspas is... I mean, they know now. Chichu with nothing but a sliver of health, 1 HP, and Aspas still being a nuisance, being a problem. Eventually meets his demise, but through all of that, Loud taking the spike, and they're going back towards да, A. проебали. Hold up, Doug. I think I've seen this before. Что было? I mean, they've upgraded weapons too, Sean. Kangkang is a Vandal. Not like this. Да не хочу, я и так хотел тебе. Спасибо большое за донат, там, ебать, кто двушку закинул. А чё ты анонимишь? Спасибо большое, бро. Добрый вечер. Добрый вечер, блядь. Ой, блядь, спасибо большое, реально. Я просто хотел тебе, блядь. Ну как челы такой проебывают? Ну, блядь. Траханные бомжи, блядь. Ну это невозможно смотреть. Ну ладно, хотя бы этот раунд забрали. А чё вы это, подписывайтесь, страна должна, стрим, точнее, не страна, стрим должен знать своих героев. Сам себе кидал? Да, мне же делать нехуй. And I cannot believe they can't close them out. But then a round like this happens. And you're quickly reminded what keeps this team in the game. It's not the 3-on-5 plays. It's not all the crossfires. It's just incredible little micro plays. The skill across this EDG roster is, it might be unmatched. Going toe to toe with Loud up until this point. We're tied at 10. Кто задонатил, ребята? Признавайтесь. Двушечка это вообще нормально. A huge thorn in the side right now of EDG, and the short pop is happening. Omen ult into U-Haul, and the paint show frag onto less. They're gonna fully crunch though. This is gonna be really difficult for Loud if you don't really. Пошли. А, там смока нет, понял. I don't know about this Viper's pit right here, Doug. They pit out of showers. Там жмых, по идее, может не читаться. Interesting call by Chichu. Yeah. You're absolutely right, but they've got to funnel him out because again they don't have showers control. And now the pit's gonna have to be uёбок. is dropped, so they've got the flank. I mean, they're stuck in U-Haul. The movement. They're stuck in U-Haul, but Tui's and Aspas punch back. A 2v2 pit still in play as Aspas drops it with the judge. Smoggy left alone. The Satchel to buy some time to reposition and take a different angle, try to isolate the gunfights. Tui's so weak. Smoggy orbital strike in his lab, has to take a step back, and there's nowhere to run. Loud take the lead once more. Oh man, EDG from the 5-on-4 again. These advantageous scenarios. Люди такой проебывают. They can't do it. This is mad. 2 в 4 было. Found so much value with the judge. That snap onto Chichu. Ну как они проебывают такое, блядь? I have to question that Viper's pit. I'm not a fan. Just gives free shots, just taking free shots all over. No punish in sight right there coming from EDG. And now Loud
Я просто в ахуе. Кто задонил, ребята? Да пересмотрим. Oh, that might be exactly what they're doing, Sean. You're absolutely right. Nobody's holding the line. Kalentin can't find a way out. Octagon's not safe to go through either. That's a fake once more. And look at the rotations. Haodong's already heading back to A. This is the dream scenario for EDG. They've found the solo initiator. The player that gets the information for this. Они что, все через хуку пойдут? And right now, Loud. They're gonna have Бомбу оставил. absolute. Что не делают? Я вообще нихуя не пойму. Idea what's going on across the map. Yeah, but you can tell Loud have a plan here. They left the spike though. Look where the spike is. Exactly. А я только сейчас понял, что... Я только сейчас понял, знаете что? Бразильцы играют в 3 смокера? Чего нахуй? Я только сейчас увидел это реально. Чего, блядь, в 3 смокера они играют? А чё не в 10? Ой, блядь. Flash just creeps his way forward, drops It's on Smoggy. Smoggy. Oh, he's got too many targets to deal with. He can't. The player showers. Что ты делаешь? In a 2-on-2. This is anyone's game right now, Doug. Дай хаешку хотя бы, хоть куда-нибудь. Убей! Nobody drops him. 10 seconds left. Tui's left in a 1v2 with nothing but a sliver of HP. 11, and that's not gonna be enough. Бля, я не могу, я нахуй, я просто умру, блядь, после этих игр. Бля, как же чел на ум не руинит? Как будто 2 команды против себя поставили, я клянусь. Dude, you called that stuff out of Hookah too, and it was perfect. They couldn't find any space out of Hookah, they couldn't find any space out of Octagon. Я поэтому только поставил на EDG. Вот клянусь, пацаны, смотрите как, я вам еще раз объясню. Я хотел поставить на Loud, а потом вспоминаю, что Loud играют вчетвером, блядь. У них нет одного чела на карте, никогда. Он и колет как придурок, и играет как еще хуже. Нахуя, блядь? Вчетвером люди играют. I am so excited to see what he's calling out of this timeout. I think the B site is shut down for business. Может, ты велканул случайно? Нет. Here's the thing. If I'm after on EDG, I know that as well. Так, ребятки, не забываем про розыгрыш, я сейчас его закреплю в чате. Вот я в чате дал ссылочку на розыгрыш, ребят. 17 тысяч рублей разыгрываем. Это вам, блядь, нихуя моё. Это вам, блядь, не на этот матч ставить. 17к рублей. Напоминаю, что там условия простые. Быть зареганным на бэтбуме. Ну, это раз. Вот ссылка на бэтбум в чате. Кто не зареган, промокодик люк юзайте при реге. Не забудьте, он только при реге работает. А если вы уже зареганы на бэтбуме, все очень просто. Заходите, надо подписаться на мою телегу. И в акции, бонусы на бэтбуме ввести промокод VALORANT. И сделать ставку 500 рублей на любое событие на этом чемпе. Все. И вы участвуете в розыгрыше на 17 тысяч рублей. Ну, по мне халява. Да я, бля, я неправильно посчитал. Не, кто-то посчитал, что там 17. Не, ну 500 рублей в сумме, я не знаю, кстати, как, или одним. Ну 500 это не так много. За рекламу БК не может быть такого. Вы что, угораете? Да, за рекламу БК на всех турнирах БКшки, на, блядь, в КСе, да, сейчас все каналы перебанят. Такого быть не может. Dude, Smoggy hasn't been cleared either. Sada gets the first of Paranoia. Да, somehow eventually dies. 3 в 2, 3. Nobody on the regress. Loud just crumble. Wow. Встаем нахуй. Время размяться. У меня просто таз затек. Надо размяться, надо размяться. Надо размяться нахуй. Да кто 2К задолил, ребята? Надо же лично поблагодарить. Да. Если бы вот все, кто написали я, задолили реально 2К, пиздец, сумма нормально была бы. The first sign of aggression comes in the last round. Даня Гуччи реально закидывал, по-моему, я помню. Ты же кидал мне донатики, да?
Ну, подписывайтесь. Короче, когда донатите, подписывайтесь. Ну, блин, будем знать. They don't have 3 controllers. Sonic has to stay alive here. Sonic has to stay alive. Just narrowly going wide. And more importantly, ну да, да, что-то на днях тоже было. Помню, ты донил, бро. Да, этот придурок какой-то опять заходит. Бля, я уже размены проебал. А, в Зиге запиздили, все понял. Жмых, пожалуйста. Жмых, я много прошу. Ты мудак? У тебя даже зум не открылся. Ты тупой? У тебя даже зум еще не открылся. Бля, уебище просто. Ебаное уебище. Вонючее животное, нахуй. Бля, какой тупой чел, реально. Ну чел вот так репикать, вот так. Ну ноликью чел, блядь. Ты только что медузу разбил? И думаешь, что, ну, люди такие стоят, да похуй. Бля, спас, иди нахуй. Помочь с понта! Помочь с понта! Что такое, блядь, нахуй? Вамос, блядь, съебались нахуй. Чтобы обиднее было, блядь, сопляки, чтобы обиднее были, блядь, друзья. Чел вообще придурок, он боком вот так стоит. Ладно, я вот что хотел сказать, что я на первую карту еще долил. Метка снята, нахуй. Король вернулся, блядь. Король умер, да здравствуй, король. Я на первую карту еще долил. На коэффициент 2. 2 с хуем там даже. Сейчас скажу сколько. А, на 2,8 я долил, нихуя себе. Хорошо, блядь. И уже могу все ставки плюс продать, остальные. Ну, я не буду, блядь. Чё за клип-то? И чё, они это проебут? Чё заходит в спин? Стойте, они такое проебут? Бля, хорошо я отошел, клянусь. Клянусь, хорошо я отошел. Стой, как это проебать? Фу, блядь, хорошо я отошел, нахуй. Это что за залупа ебаная? А как такое? А как один Брим всех убил там? Так. А зачем на него сами бегут? Тупые? Блять, вот... Сука. Бездари, блять. Ну я объясню, блять, ну такая простая микра. Ну, типа, блять. Чё, а дальше что-то еще будет? Типа, не, смотрите, вот даже тут. Ну этот чел хуй с ним, по таймингу флешку словил, поебать, похуй. Ну, анлак, пиздец. А вот что челы делают в душевых? Смотрите, Рейза летит, а в это время Скай, она не идет за Рейзой, чтобы разменять точно, убить чела. А Скай берет флешку в руки, достает. Вот смотрите на карту просто. Смотрите, Рейза полетела, а Скай в это время флешку дает. Че, придурки? Два придурка, блядь? Я просто видел, там красные носы что-то валялись, я терпел вообще. Дальше, говорит, там надо смотреть. А как там нажать, бля? А где вот это с... Сейчас посмотрим, да сейчас посмотрим. Отхилится так. Ну, такое не читается, если честно. Такое вот, когда чел так делает, очень тяжело зачитать. Я бы сказал, почти невозможно. Ну и все, он выиграл. Бля, не, хорошо я отошел. Фу, блядь. Хорошо я отошел. Ну нахуй такое смотреть.
Бля, как будто она дошла до конца. Как будто она дошла до конца. Ну, как будто полоска дошла до конца, если честно. А что там временно пишет? Хорошо, я отошел. Я ебал рот такие раунды. Ебать эмоциональные качели, сука, в прямом эфире. Ладно, похуй. Побеждает сильнейший. Такое вот слышали, нахуй? Да ладно, четвером играют. Ну вот сколько чел у них дропнул? Вот давайте посмотрим. Сколько чел? Кстати, а в тот раз какой раз пик-карт был? А почему там ассента не было? Они его забанили? Да. В этот раз не забанили. Я надеюсь, EDG знают, что делают, блядь. Ну, 10 на 20. Я говорю, это чел-бот. Он отдал 7 энтри. Он на Омане играет? Он играет на Омане? Послушайте меня, он играет на Омане. Я отдал 7 энтри. Это как нахуй, блядь, возможно? Жмых 7 на 1. Он жмых как раз на нем, блядь. Не, он очень плохо играет. Ну, если Лаут его не заменят, они выше головы никогда не прыгнут в жизни. Им надо точно его менять. Потому что, ну, судя по тому, как вот они играют за КТ, у них как будто комбины хуйни вообще. Получается, он и капитан хуёвый, и как игрок хуёвый. Но нахуя такой чел нужен? Это просто якорь. Одно дело, как чел, блядь, не может навестись, но он охуевший капитан. Он, блядь, он, блядь, вместо того, чтобы фокус на прицел, своим 4 челам так расколивает, что это, ну, нивелирует все это дело. Окей, принимается. Ну вот так вот, блядь, я смотрю, что челы делают, и такого нет вообще. Ощущение такого не складывается. Как будто они очень, ну, типа, блядь. Твоя ставка сыграла. Как же приятно, сука, видеть эту надпись. Ну, я немножко поставил. Ну, это ластбавки были с карты. 2000 мне осталось. Я поставил. Как же приятно, блядь, это видеть. Пятерик сюда. Ну, даже если я проебу эти 2, я всего лишь на минус 4400 буду. А, нет, это я хуёво читаю. Тут же 2000 моих. 3600 чистыми получается. Бля, ну, неприятно такой минус. Но я в то же время, у меня стоит на 2-0 и на общую. Я могу одну ставку продать. Ну, как будто это для лохов обоссанных. О, нихуя, за сколько дают продать? Охуеть. Бля, надо подумать. Мне ставку на 2-0 дают продать за 8000. А поставил я 5. Да не, похуй. Не хочу. Не хочу. I thought it was really good. I mean, it's just a role that makes sense for this guy. He's dropping 300 AC. Да похуй. This guy's ridiculous. You set up that he's probably А зачем мне на общую так стоит? I thought they used it really well on defense, using their Viper utility to get him forward on angles to get a lot of critical opening picks, and on the attack side too, playing with when he's hopping. Ну, блядь, они же тоже не лохи. Они же, ну, с какой-то идеей так сделали. Ну, то, что они выбрали за атаку играть, это, конечно, стрём. Мне страшно. А они с кем-то играли эту карту? Ну, тут в салат были 2, ладно, тут в салат были 2.
Blank and expecting an operator every single round that Kankan can afford it. And when they were mixing in the rifle rounds and still playing slowly, it conditioned your opponents to think, guys, they're contacting with Kankan with an operator in this round. There were those early instances where they had the rifles in Хуй знает. still making the plays and they were getting away with murder. Didn't have to use any util to scale up effectively. Хочу просто посмотреть, каким пиком играет. Ну, пик дефолтный. Если они таким же будут играть, конечно. Жмых на джетке может и оттрахать. А, продать, не продать, я хуй знаю, пацаны. Ну, то, что они в атаке начали, нахуя, я не понимаю. Should expect it, and it's going to be great because already the battle between the two was excellent. People have been critiquing Ospas about his play on other agents besides the Jet, in particular at Tokyo, but I thought he's been great on pretty much every agent thus far here, and it was no different on the race, but still... Если я продам, допустим, и EDG выиграют, я буду на плюс 7000. Чистыми 7к. Да, да. В то же время, если не продам, на 30 хуем буду. Похуй. Я мой жмых. Mid-rounding on the attack side as of late. They're really proactive actually, I think, as well, in terms of how they play the map and trying to take space actively to try and get that. Да, Димас, это именно он. А мы, кстати, пробили по онлайну нормально. 1200 было в моменте, да? Прикольно, прикольно. Растем, блядь. Так, это 10к может доползти. А как следующий турик по валику? Я видел, там какой-то Red Bull будет в Токио, по-моему. Speaking of fraud, he is standing by right now with Paperthin. Let's see what he has to say ahead of map 2. Paperthin back again here now with Coach Fraud from Loud. Tough loss. Я хочу вот так, если сейчас ставка зайдет на жмыха 2-0, я на Fnatic на 2-0 30к поставлю. Get them to slow down and maybe take down EDG coming into the next map. Just stick to our guns. I mean, we have a good understanding of how they like to play. We've practiced a lot against them as well. So for us, it's really just focusing on some of the things that we spoke about and just playing with a little bit more, I want to say discipline, but just being a little bit more communicative and smarter towards the end of the rounds because they tend to slow things down. So we just got to, you know, come out shooting and hopefully we take this win. All right, Grell, good luck on the next map, brother. We'll see you later. Take care. All right, well, that is Loud's Coach Fraud. We're going to throw it back over to you. Thank you very much. They do have a great chance on Ascent, but Mimi, what did you make of what Fraud had to say there? I think the biggest issue Сколько на Fnatic 2-0 сейчас? the late rounds, and it's Loud making, I think, some individual mistakes, some mistaking. Хотя меня там просили не ставить на Fnatic. Типа 3к закинул. Ай, заяц, запустили, нет? But I felt like players were going off, trying to make an individual play, and at times it was working out for players like 1-6, блять. Как будто 30к оставишь, 15 сюда. For no reason, things are slipping away. But like the casters were talking about, if there was a team to bring things back, it'd be Loud. They're great in these. Да, чтобы EDG 2-0 сыграли. No surprises. No surprises. I oohed because I was like, ooh, normal. It's normal comps. No yeah, I mean, it's Ascent, right? We do get a lot of these. А почему этот чел тут не на омбане играет, блядь? Бля, просто жмых на джетке может так оттрахать. В лайве на Fnatic лучше поставить. Да, а если выиграют пестик, вообще кайф упадет. Пизду. Пизду. In Tokyo, beating Loud was the catalyst for EDG to start the run at a global event where people really believed that they could do it, that they could compete for trophies. If they could do it again here, against a Loud who is in much better form, against a Loud who a lot of people predicted to be a top 3, top 4 team in this event, I think that's the moment where EDG goes from a breakout contender to someone who you can actually start to consider for a trophy. I mean, it's the same thing for Loud. When this roster formed, you know, everybody had really high hopes of them. They won Americas. They are the defending champions here in this tournament. They have to win this map if they don't want to be eliminated right here, right now. Doug and Sean, let's see if we can indeed. Спасло мать, говорит. Не пох, зато у меня Феррари есть. Sean, that history has the tendency to repeat itself, and EDG find themselves in a position once more to do something outrageous to Loud, and that's eliminate them from a global Там жмых что-то затирает, блядь. God, they got off that breach comp because I couldn't imagine seeing something. Бля, продать, не продать. Да как будто похуй. Я хочу поднять и поставить 30к на Fnatic, реально. That's what happened in Tokyo, and it made me vomit in my mouth.
But here we go, Loud. They are really poised to fight in the middle of the map right now. This is going to be a very, very aggressive pistol round. Turret holding B contact by less. And you can see right now, Sadak leaning a little bit towards A with an early knife. And that's going to allow 4 players to fight in mid. Does Ospas actually go up the catwalk here though, Doug? But we'll see. EDG on the attacking side. See the bides. 3 goes for the aforementioned. Wow, Похуй, никак не мешает. Oh, the turret doesn't spot. Dude, that's no way. How? А что за турель такая? That's so close. Не пойму, блядь. Chichu's waiting just on the other side of it. Aspas with the crosshair train. Trigger aches for the touch, and it's not connecting. Aspas. That paranoia is so good, but the dart is better. Ну что, ебать, ебать. And they're gonna continue to brawl through tree. The dash forward. Ебать, нахуй, я сказал. Ебать их нахуй. What an amazing cat. Vamos, блядь. Open the quad mid-stack. Я сказал ебать. Я сказал ебать, нахуй. Я сказал трахать 5-0, блядь. Я, мы, жмых, блядь. Я, мы, жмых. Я, мы, жмых. Well, what's mad too is that they didn't even really capitalize on it at first. You saw the first shots were a little wide and they don't connect, but then the pounce is just so good. True. 5'11", definitely not 6 feet. Definitely not. You see the buyout from Edward Gaming. Bulldogs, a Marshall. Well, there was a Marshall. And then a Guardian in the hands of nobody. And this is the base setup you're going to see a lot here on Ascent. The Omen and KO both starting towards this A side. Omen can stall this out very good with the one-ways at A main. The shift actually coming. Бля, полторах, сори, я тебе забыл промокод скинуть, да? Boy, are they right? Чате скину после этой карты. It's a very interesting turret. They were playing it off of it for the push. Ой, ебать, тут 5 челов. B hit, and they're going into all 5, Doug. And 2 of them still haven't joined on the side. If they can find a timing to pop out from the smoke, this could be everything. They've got a flash that they can swing out with. Kawanzine able to hold the first with Thor falling, and then you see the kills just trading back and forth. Kong pushing forward, 3K on the round for him, but unaware of where Les is. And of course it would be a Les round if you can pull this off. 1 bullet, 1 target. Can it deliver? Les on the snap, and no. Smoggy draws. Бля, там кто-то написали, они Next проебали? Там кто-то написал, они Next проебали, бро? Честно тебе сказать, как у меня было? У меня, я уже кликнул на твой ник, и у меня мышка была на пермаче, если что. Ну, типа. Я вот на это смотрю, я уже хотел кликнуть, я тебе клянусь. Бля, там еще кто-то заорал в зале? Там кто-то заорал, это жмых, походу, и заорал. А я подумал, что пизда он взял. Я, мы, жмых, нахуй. Трахать, пацаны, не избавляем обороты. Ну вы столько денег проебали только что. Вы столько денег проебали. Как будто зик ломать, как будто из зик ломать сейчас пойдут охуенно. А вот там Killjoy стягивается, да иди ты нахуй. А, он просто КТ прыгает, похуй. А чё, чел на очке играет? Ты же видел? Жмых ебучий, ты же видел его, он фулл слепой стоял. Four members of Loud are here. Remember the gun advantage that they have. It's just 2 rifles in the hand of EDG. Kong lit up. Kawanzine pushing forward with the Odin, and they're able to keep them back. What? Ooh. Chichu nicely done to get 1, but that's all it's going to be. Ну, бля, жмых мог убить. Loud flood out towards A. Such a well played round by those 2 players on A. It looked very scary. When Kong got past the KO Molly, the fragment grenade, it looked like it was a coin flip at that moment, but the stall smoke on site, the spray to stall them out also at the door, allowed them. Ну ладно, это диглы, блядь, EDG. Главное, чтобы сейчас раунд забрали. Really well played by those 2. А спас 0-2, хорошо, и Авика нет, хорошо, хорошо. Still 1 off of Blade Storm, so this is a pretty good buy for EDG with another punchy round at very least. Почему надо было продавать? Почему надо было продавать, блядь? По-моему, все нормально пока идет. Бля, ебать, они нагло играют. Они очень нагло играют, ебать. А нахуя? А нахуя ты стрельнул? Побежал бы под это? А нахуя он стрельнул? Он же понимает, что они Killjoy вырубили.
Что алармик не сработает. Что можно пойти распекать его на халяву. Ну ладно. Как будто можно было подуалиться жмыху. Вообще не прикольно карту раскачивают. Пошли, сломали алармик, снули зиг, прогнали зиг. Пока прикольно EDG играют. Пока прикольно. Нафанили зиг, снулись обратно на Б. Чит. И причем они знают, что тут алармика нету. Угу. Нормально, нормально. Нормально делают. Хороший бэсплит. Главное убить, главное опорников убить. Да иди нахуй с своим пулеметом. Бля, Battlefield игрок ебаный. Да иди нахуй. Он затрахал. Бля, им надо на Кио ходить, это самый бот, им надо на Кио ходить. Да не, ну тут никак, два каленых. Им надо ходить на Кио, это самый бот. I mean, Kawanzin was a legend. Yeah. His hold back on site was everything. The rotate was able to come in. Ну как-то, бля, короче, вот так вот. Они сделали нормально все, они раскачали карту. Все охуенно сделали, реально. По колам все нормально было. Просто вот в конце они как-то не вместе задавили тюрьму. Вообще не вместе. Почему они не продавили тюрьму вместе? Ну надо занимать было план. Чё, они... Короче, они охуенно сделали, сломали алармик, пошли, развернулись, нафанили зиг, задронились и развернулись опять на бэсплит. Ну, то есть они подготовили себе плацдарм для бэсплита, потом пошли пофанили карту и вернулись. Это охуенный кол, нормально. Так пойдет. Ну вот только потом они как-то вышли и вот тут встали, на лодке встали. Зачем? Зачем так долго стоять? Ну надо продавливать план. Чем дольше вы стоите на заходах, запомните, тем больше игроков стягивается, тем сложнее будет заходить. Каждая секунда будет сложнее заходить. Нельзя стоять так. Никогда нельзя стоять так. Ну, если какого-то фишечного кола нету. А они просто так стояли, как будто. Надо было давить толпой. Просто надо было давить толпой. Надо было давить. Не знаю, что они. Что-то засали. That's a gun. That's an op. Yeah. Is that really what you want in this situation, though? It is Kong though. So ну не умирайте, у вас авик есть. Нахуя это делать? Ну вас чел авик выбил, что вы делаете? У вас 40 секунд, блядь. Ну что вы делаете? У вас чел авик выбил. Подождите, поиграйте от авика, сука, ботинки ебаные. Блядь, 35 размер ботинка, блядь. Yeah, getting the Hunter's Fury online as well. He beat the lockdown coming out of Chichu. And nobody does have the Hunter's Fury to counter out Less's. Ну нормальные песики были, все равно, просто надо было пожить, блядь. Жмых так промутился охуенно. Try to use the Hunter's Fury to enter the sites. Right. And then they have plans in the mid round to maybe push the standard lockdowns, right? Push into tree if you take A, push into A heaven, create a lot of chaos. We could see something like that coming out of this timeout. We'll see what the play is. Again, EDG calling their first timeout of the game. Мне не нравится, как Лаут играют. EDG должны закрывать. Здесь сами не накосячат. Ну и, блядь, Лаут четвером играет. У них один чел, блядь, какие 65%? Забудьте нахуй. Да, 99, блядь. Человек четвером играет, блядь. О чем вы говорите? Они играют четвером, у них чел вообще не стреляет, блядь, не играет, не колет, нихуя не делает. Просто вард на карте, блядь, стоит. Да, Лаут 2-1. Все пишут те, кто поставили на Лаут, блядь. По факту, блядь, EDG спокойно за мной должны выиграть. But it was a lot of hero plays. Nobody coming out big in some of the really key rounds of the half, like the bonus, the pistol, you know, having ult value. So this is a round I'm looking for him to come online. Standard spread across the map right now for EDG. That's a knife that's going to go above market. It could catch Ospas. Yeah, he has the op. Is there a challenge? Maybe Kong peeks? He should be holding for this jump spot. He's not going to get it. Dart not tagging him. There's the knife.
Ну, вы понимаете все. Все, что вы знаете, где чел с авиком. Все, вы знаете, где авик. Ой, бля. Ну куда ты дальше репикаешь? Ты вообще придурок. А, это бэсплит, вы ебланы? Вы там авик спалили, вы что, больны? Нахуя вы идете на авик? Почему не в зиг продавить? Алло, вы тупые? А зачем они идут на авик? Это же такая ценная инфа. Блядь. Как? Вы видели, как он стреляет? Не, это пиздец. Как его жмых не убил? Жмых на Феррари уезжает, блядь. Он прицелом вообще не на него даже навел. Не, без шуток. Вы видели, как он навелся? Не, вы видели, как он навелся на первого? Просто жмых бот не убил его. Он прицел вообще улетел в очко. А чё они делают, бля? Кто эту хуйню колет? Вы же нас спотали, авик. Вы же нас спотали, авик. Нахуя вы туда идете? Все, разверните зиг, разъебите их. Не, серьезно, зачем они это делают? Нахуя идти намеренно на авик? Это же такая ценная инфа. Вы ее бесплатно с ножа получили. Вы получили эту инфу бесплатно, блядь. Потратив только нож, а не чью-то жизнь, блядь. Бля, вы вообще придурки, нахуй. Блядь, ну НТ. НТ, если бы тебе бот на уме кого-нибудь убил бы. А чё Хаудонг так хуёво играет тоже? Почему все смогеры такие хуёвые, блядь? Не понимаю, почему они так плохо все играют? Ну да, свой, блядь, вообще бот. Почему они все так хуёво играют на смоках? Пиздец, это такая имбовая роль. Taken and Sadak rotates back into spawn. Right, so now he has seen not only is that the correct way to be playing this, but he knows that EDG is going to try to push and take that space. А, он его в голову дал. Right now might be to take fights into Sadak actually. Looking at how they're approaching this, it's a lot of mid plays into spawn. Да хуйня кол был, потому что нахуя на авик, вы придурки вообще, блядь. Нахуя на него идти реально? И чё вот этот чел, что он делает? Не, ноубади это вообще пьяница ебаная. Когда я ставлю, он все время играет как бот, клянусь. То есть авик промазал, все. И он за ним просто побежал как придурок. Он за ним просто побежал на Б, блядь. Ты вообще придурок. Кто так делает, блядь, вообще? Ну все, нормально. Фаните мидл, я сплит, нормальный. Все, нормально. Тем более там бот на Кио играет. Вам надо ходить в Кио. Вот просто осознайте, вам надо ходить на Кио. Все раунды делать на этого бота траханого. Не ходите на спас, ходите на Кио, все. Если начекали, где я спас, все, идите в другую точку, блядь. Все, хули сложного. Но ему туда флешка сейчас залетит. 100% залетит флешка. 100% залетит флешка. Блядь, ну какой тупой, блядь. Какой тупой, блядь. Ты чё, бот ебаный, блядь? У тебя чё нахуй, алмаз? Или, блядь, того хуже, блядь, ты тупой? Это просто, блядь, это ебаный дефолт, нахуй. Вы вообще тупые, блядь. Челы просто вместо того, чтобы демки смотреть, а я аниме целыми днями смотрю, клянусь. Вместо того, чтобы смотреть демку хоть одну, блядь, просто аниме врубают Наруто целыми днями и хуярят на реплее, блядь. О, блядь. Это, ну, я вам сказал еще до того, как это произошло. Потому что это так читаемо, блядь. Только бот такую позицию станет. Только, блядь, тупой бот такую позицию станет. Он видит, что есть локдаун. Да. И челы, очевидно, будут драться за сады пиздец, как через флешки и так далее. Нормальные челы вот сюда уходят в зиг, смотрят в спину, и потом в тайминг дерутся с ними. Все. Они стоят вот так и ловят флешку еблом. Хотя бы антифлэш бы стал тупой. Просто тупой, блядь, чел. Ну просто тупой чел, блядь. Блядь, это такой дефолт, блядь, реально, ну почему люди такие бездарно играют? Челы на Champions приехали. Он встает в дефолтный спот, который всегда флешит. Вот всегда на ретейк кто летит флеш. Ну, если люди тоже не тупые. О, коничева, блядь. Нет, такой хуйни я не ожидал. Чё, блин?
Не, спас вообще не тут, блядь. Ну вы неужели такому спасу проиграете полумертвому? It's just so difficult to manage a disadvantage when you're in situations like this. Yeah, but that was Ну а спас вообще не тут. Они втроем играют. 3,5 игрока, блядь, на сервере. Почему они такие боты ебучие не могут выиграть, блядь? And then the op in mid is going to take the line. 2, he's closing it out. Great support as well, rotating into the site to protect Sadak. Ну, бля, если они сейчас раунд не берут, уже хуйней пахнет. Тупые ублюдки. Просто тупые ублюдки, блядь, вообще хуйню делают. Как же чил руинит? Халдонг это еще хуже, чем, блядь, тот чел. Почему в каждой команде есть траханный бот, реально? Просто траханный бот, реально. Вот по-другому не сказать. The operator and he commands a lot of util when they find out where he is, and that's the one thing right now Loud has going for him, just the fact that it's the name. Нет, я точно не буду. Potentially break any turret on this B site, but nothing is there. Не, ну это просто пиздец, нахуй. Ну чел вот сюда встает, но мне просто покой не дает. Чел в этот угол встает, который просто как нехуй чахается. Люди туда превче просто выходят. Тупица ебаная. Просто пьяница ебучая. Смотрели с Джеки Чаном «Пьяный мастер»? Так вот, блядь. Бля, жмых нормально встал, только не обосрись, блядь. Как ты? Как ты Киллджо не убил? Хорош, блядь. Все, все. Хорошо, нахуй. Блять. Спасибо, что страхуешь своего бота, блять. Не, ноубади тоже, это ведь просто ебаная, блять, на ноубади. Да, когда я на него поставлю, чел просто сразу как бот играет, траханный. Да, го пройдем это. Го пройдем. Ну ладно, сейчас они хорошо сделали. Жмых очень жестко сделал. Ну, во-первых, хороший люрк был. И во-вторых, жмых до ульта прошел вот сюда и смотрел бы всех тех, кто выбегал бы с планта. Но жмых охуенно встал, по факту. Ну, бля, если 6-6, конечно. Да не, ну этот раунд хороший был, базар 0. Даже прикольный. Ну типа то, что они выпустили чела вот так вот, до того, как ульт поставили. А только потом поставили ульт. Немногие так делают. Так, execute A, смотрим. Вообще решение хорошее, потому что тут стоит ебаный бот на Кио. Только из-за этого мне нравится. Но тут 3 игрока. И это чучело стоит на ревиле ебаном. Ну, бля, он с пулеметом там стоит. Ну, пошел нахуй со своим пулеметом, блядь. Ну, посмотрите, как он стреляет, боже. Боже мой, боже мой. Как он стреляет плохо, блядь. Просто повезло, что жмых ослеп. Как он плохо стреляет, блядь. Фу, нахуй. Его не должны такому челу проебывать, блядь. Я работяг с чата возьму, мы не проебем, блядь. Вы посмотрите, как он стреляет. Это вообще пиздец. Что вы делаете? Вы авик будете репектить? А жмых что, с авиком полетел? Жмых так с авиком полетел? Ну, с ножами типа авиком? А нахуй мавик тогда, блядь? Нахуя он авик тогда купил? Он тупой тоже? Вообще экономику не можешь считать. Да, как против Giants, у чела каждый раунд авик. Ой, бля, иди нахуй, да. В ранке, просто ТП из ранки, да, блядь. Ты вообще идиот, блядь. Блядь. Ну развернитесь, сука, закольте разворот траханый, блядь. Вы тупые, блядь. Вы стоите тут 20 секунд, блядь, 30 секунд тут дрочите. Просто дрочите, блядь. И потом Оман вот такой ТП делает. Вы тупые, реально? Вы, ну, реально тупые, блядь. Челы дрочат 30 секунд и делают Оман вот такой ТП делает, рассчитывая на то, что никто не зайдет в смог, блядь. Не, это просто, ну... Ну ничего, блядь, у челов вот так, нахуй. Просто обезьянка в голове хлопает, блядь. Ой, блядь, это просто пиздец. Не, на Кио вообще бот играет. Ну посмотрите, как он стреляет. Фу, не. Вы посмотрите, как он играет, блядь, это просто пиздец. Как повезло, что жмых ослеп. Надеюсь, жмых не от своей же флешки ослеп, а то это кринж ебаный.
That's a lot to ask for. Да, вот именно это обезьянка, блядь. Чел на чемпионсе играет, я в ахуе, блядь. Вот такой чел играет на чемпионсе. Effectively blind without after for the rest of the map. It's a gamble. We'll see if it pays off. Она стрельбе... Как это нормально. Не, блядь, чел вообще как трахный бот играет. Ну как такому проебываете? Как вы такому челу проебываете? Вы их на просто как бомжей был. А чё, бутбум залагал? У меня на бутбуме 3-2. И я могу еще ставку на 2-0 продать за 3000, когда ставил 5. А, вот, обновилось. А, все равно так могу продать. А. Can Loud deny once more on the other side of this timeout? You see the buy for EDG, it's not great. Хаудонг. Хаудонг, один фраг, это тоже такой бот. Ну почему на смоках такие боты играют? Дайте я поиграю, плиз, блядь. И по коле вам нормально, блядь, не как ублюдки будете играть. Да. Я просто ранкет смотрю траханы. Я клянусь, просто ранкет траханы. Траханы ранкет, блядь. Чел вот так по центру встает. Сейчас ревил говорит наебну. Даже за ящик не может стать, тупорылый уебище. Даже не может за ящик стать. Тупой чел на ноубаде. Просто бот ссаный, блядь. Не может стать за ящик, блядь. Не может за ящик стать, уебище. Ну не может он, блядь. Он по центру карты встанет, будет ревил бить. Просто придурок безмозглый. Просто безмозглое чучело. Как он первую карту сыграл? Он очень нормально. Ничего не продал, блядь. Maybe they all of this space. Yeah, dude, they have. I mean, they have EDG completely surrounded. And it's still winnable though. The 1-for-1 on the Omen. Да 2 в 3, но остались самые боты остались. Самые боты остались. Хаудонг это самый бот. Трахный бот. Ну вот давай, фраг жизни. Ну не-не-не. Они даже, ну, осознания нет, что такой угол может взять человеку. Ну чела, ульта есть, на у меня ульта есть, он не может рискнуть, он тупой, он тупой. 3 в 2 чел не может рискнуть или фейкануть ультой. Он слишком тупой, блядь, он слишком тупой. Это надо быть гением, конечно, чтобы фейкануть ультой. Ебаная тупица, блядь, вы просто бомжи ебаные, блядь. Да, прибереги ульт. На Next Champions ультанешь, блядь. Уебище. Next Champions будет ультанешь. Подожди, ты не спеши с ультой. 3 в 2, зачем ультить? Next Champions будет ультанешь. Какие траханные боты на умных играют, реально. Я в охуях, блядь. Бля, лучше бы эту карту забанили, нахуй. Couple stingers and specters. They didn't break the darts. They didn't break the darts. And that very well could be their demise. Aspas is here as well. Kong falls as Aspas somehow hits the second. He's going for the third. The shorty connects, but Haodong punches back. 3v2, and again, it's just Haodong with a rifle. Да ультани хоть раз в жизни, блядь. Ну почему он сейвит свою ульту 3 в 3, бля, уебище, рискни, дропни бомбу, улети на А, блядь, да сделай хоть что-нибудь. Блядь, уебище пешком бежит на А. Да я его рот трахал, блядь. Ну дропни бомбу кентам, полети, рискни, блядь. 3 в 3, охуенная ситуация, вы так нафанили на Б. Почему такой тупой, нахуй он ульт сейвит? Блядь, просто уебище, просто ливни нахуй с сервера. Чел сейвит нахуй ульту. На Next ВГТ сейвит чел, блядь. Бля, просто невозможно смотреть. Бля, ёбаные очкошники. Ну, ульт на Next ВКТ. Ульт на Next ВКТ, все правильно. Не спеши с ультом. Не спеши, не спеши. Оставь, оставь. Оставь ульт. Оставь ульт. Оставь ульт. А что это за ульт? А, ну они спокойно закрыли, нормально. Не ульти, не ульти. Зачем ультить? Он даже бомбу не проверит ультой? Не, это просто уебан.
Блядь, 10 IQ-шное уебище. Ой, блядь, чучело. Куда ты один? Ну 2 в 1, пожалуйста, блядь. Чел он вот так, блядь, на руле нахуй играет. Чел на руле играет, вот так, он на руле играет, блядь. Говорит, меня капитан научил стрелять, блядь. Я стреляю, как мой капитан, вот так. That was robbery by EDG to win that 4th round. Бля, это просто невозможно смотреть. Чел с ультом так и остался. Ну тупой чел, ну how don't, блядь. В переводе с китайского тупорылый называется, блядь. Блядь, невозможно смотреть. Чел просто ульту засейвил. Че, ебанутый, блядь, или чё? Не, вот, ну, объясните мне, может, я не понимаю. Чел просто ульту засейвил на Омне. Он просто засейвил ульту на Омне, все, он ее даже не узнал. Он не стал ее 3 в 2 использовать. Вот как он мог 3 в 2 ее использовать в прошлом раунде? Не в этом? Не в последнем, а в прошлом, предпоследнем. Он просто мог фейкануть хотя бы. Типа фейк ТП сделать. Поняли, что он куда-то улетел якобы? Чтоб челы фанились. Но он даже так не сделал, потому что он 10 IQ-шное уебище, блядь. Он просто Наруто смотрит целыми днями, ему похуй, блядь. Посмотри демку хоть одну, блядь, на Омне. Бля, фу, это невозможно. Как же люди ужасно играют, блядь, пацаны. Это должна быть для всех, для вас мотивация, что можно поехать и покорять Чемпионс. Если постараться. Ну реально, блядь, вы просто посмотрите, как челы играют. Как играет чел вот на Кио, блядь, у бразильцев. Вы просто посмотрите. Достаточно посмотреть того, как он стреляет, блядь. Просто как он stреляет. Это же пиздец. Как чел на Champions приехал, вот так стреляет? Объясните мне. Acho que o principal ponto forte deles, acho que é a individualidade deles, acho que eles têm 5 caras que são muito bons individualmente e trazem muito round aleatório. Também eles têm um estilo agressivo também. Ну бля, 8-4 как будто нормально, если они пестик берут. Ligado. Temos mais uma chance e vamos mostrar o que a gente veio. За 3500 дают продать, охуеть. Se divertir. Queria dizer também que a gente tá muito preparado Пистолетка будет решать все. Representar o Brasil nesse campeonato e eu quero a torcida de todo mundo. É difícil. Ну 8-4 нормально при взятой пистолетке. Apoio contra, mas если они комбинить будут нормально за КТ. Зевс на 10 лет так стрелял? Ну не, Зевс в свое время нормально еще стрелял. Потом что-то, да, подскатился. Зевс хотя бы расколет, может, нормально. Если не в тилте сидит. А это, блядь, пиздец, нахуй, то, что я смотрю. Oh, the dart gets a ping. They know this is a B-head and they have the stack, Doug. Oh, it's actually Ты что делаешь? There's no way. You're absolutely right. Nobody was even Просто looking. уебано, ноубади. Ебаная бомжа, блядь. Просто бомжа, что он делает? Блядь, чё просто стенку уперся и бежит? The attack side pistol is beautiful for Loud. Nobody. There's wall riding right there like it was Tony Hawk Pro Skater. He's so blind. So blind. The Yuto coming in from Loud was perfect right there. I actually can't wait to see this on the replay. It's just, he was dead. I'm not going to get it, but good God, that Yuto had to be so insane. They cut open B site so easily. It was a decisive... After can't believe it. Yeah, I mean, I couldn't believe it either. It was a decisive round from Loud. And that nets them the ever-important pistol. Yeah, the mid-stack for EDG. This is a very desperate play. And Tui's immediately sees it. That's going to cause a speed up here towards A, potentially. No, they think better of it. The knife comes in. Doesn't really get anything. Well, you got to be careful here because Chi-Chu is left mid. Yeah, look where all he has is a nobody ghost. has got to. He might end up falling here, though. It's a little messy at the beginning, but Les finally connects. And there's Chi-Chu at the timing. Remember, all he has is a ghost. But he has all of the info, and you can see EDG is, it's a foot race to this B site. They'll have the stack here. I don't know if Loud will be aware of that. I mean, maybe a foot race, but you really don't have the weaponry to punch back.
know, but he is so close right now, Doug. Aspas taking space and taking Smoggy down too. He's gonna catch both of them. This is just so free. Yeah, and with the turret holding the flank right now, Loud, super aware of Chi-Chu's positioning. Yeah, they know. Main 2 is just expecting it. He's ready. He was waiting. A prime game and Flawless comes through for Loud as they balloon their lead. Now 6 rounds. We're officially in. Мы говорили тебе продавать ставку. Почему ты нас не послушал? This is the game. If EDG were to lose this bonus, it's over. Yeah. This is about as close to a must-win round as you could possibly get. Again, it's facing a 6-round deficit. They've got Gunzo and they have armor this time. Looking to take this initial fight into Cat. This is messy. You gotta be careful. Loud Spy is actually really strong here. It's just strong. one Spectre. Late Omen one-way coming in. Haldong TPing into line. And they have a 3-stack on the A site with a deep alarm bot into mid. The double push coming out of B main. Chi-Chu once again taking a lot of space, but Concom feeling some of the pressure. Chi-Chu might be able to punish less here. I thought for just a moment there would have been a window for him to be able to play around, but no, Sonic pushes forward. Concom has to give the space back. Doug Les is so aware. But can he deal with him? The first drop, the second spotted. Nobody bests him. And meanwhile, all of that was going on. Haldong had gotten into a cheeky little spot in Wine. That could have been the difference maker, but he was dealt with too. Sean, it feels like Haven is inevitable at this point. It does indeed. This would require some real heroics for EDG to bring back this game. I actually don't even know if the play for nobody could be to go for this, actually, just because it might be a better chance of him winning that 1-on-4 than this comeback. Yeah. The buy's not going to be great. The ults are building super quick across the board for Loud, and when those ults come online, it's almost a free round. Yeah. I mean, the snowball is very quickly becoming an avalanche. Че чел делает? Бля, сынок ебаный. Просто ебаный сын, нахуй. Ебаный сын просто. They're buying into this round. They know they cannot give up 12. Ебаный сын. Would be near impossible from that moment on. And we've been teetering on the edge of that for so long already. Concom playing in that smoke mid, and he's got a little bit of help behind him. Да, слеп, а потом раслеп уже. Проще было прижаться вот сюда, к ящику. Ну, типа, я не эксперт, конечно. Да, они изначально хуёво 3Б встали. Знаете, как хорошо 3Б вставать? Верхний, нижний, и вот тут сейчас крысить тебя на бревнах. Охуенно 3Б вставать. Как они встали, просто ублюдки. Я ебал, блядь. Бомжи траханые. Just dash his way into the next round. Meanwhile, they're trying to fight for B main space. Chi-Chu's dealt with, but just Haldong and nobody there remain. They both have rifles, and there are a lot of members weak on the side of Loud, but the crossfire setup that they have is just so devastating. Even if you drop a couple, there are layers to Loud setup. Loud get to map point. Не баньте ассен, блядь. Видно готовая карта. Видно готовая карта. Бомжи ебаные. Жмых 7 фрагов. Жмых 7 фрагов, да? Тупая ублюдина, блядь. Не баньте, не баньте, не баньте эту карту, не баньте. Видно, видно, готовили. Видно, готовили. When you've got a Loud who's this confident, who's this in control, laughing with elimination, hovering over, it's a scary sight. But they're just up so big. Это просто, блядь, бизнесмены китайские. Но Ноубади это вообще сын, блядь. Просто сын ебаный. Recognize now it is a Killjoy Sova setup here. I don't know if they're going to read that Smoggy as a third player in this site. He's ready to break this lockdown. Between the nano, yeah, that's very nicely done. I like to see that out of EG. That shows me right there, their heads are still in this game. Yeah. They are really thinking through what Loud is capable of, what their ult plays could be.
It's a Бля, very пох. good counter, given Ублюдки where we ебаные. are in this game. Я думаю, когда они там 2-1 повелили, сколько там счет был? Там можно было за десятку продать. Ну ладно. Пох. Very spicy. That could latch onto Osboss, and they could follow that for a kill, but he goes up and over into the site. And right into Smoggy's lap, right into his Да, выйди в молик. Блядь, ты вообще уебан, блядь, тупорыл. Не бери Омана никогда в жизни. Просто бомж на нем, блядь. Ты просто бомжа, ты ебаная бомжа на Омане. Просто ублюдок ебаный на Омане играет. Чел в молик выбегает. Тупой ебалан. That's the moment we've been looking for EDG. Kong with the star player moment. When they need him most. Keeping them Да in какой this камбэк? game Я не верю, не, слишком плохо играет. Ну чела 5 фрагов, о чем вы говорите? Вот мы еще одного. Почему все бомжи играют на Омана? Харин, вот этот капитан, блядь, у бразильцев. Ну, только на этой карте он не на Омане. Вот этот чел. Почему такие бомжи на Оманах сидят? Блядь, дайте сыграем на Омане, блядь. Блядь, посмотрите просто хоть одну демку, что ли, блядь. First, they need to really get through these ults. Look at the ults on Loud right now. Just one step taken and a marathon left to run for EDG. And you're right, those ults can be devastating. This is certainly looking like an A pop here. The flash is coming in from Sadak to clear out main, but L-times counter knife. Что ты делаешь? They found it. 3 on 5. We're about to probably get the null command. Nobody with the ult. Kong with the first. Chichu can get that kill. Maybe there's a shot at this, but again, Просто бот ебаный. that just goes from bad to worse. Просто бот, это просто бот. Он просто по центру карты встал. Он вообще идиот. Они на нож всех посадили там. И чел вот так встает. Он на вино типа хотел пройти? Ты че, вообще тупой, блядь? Мои глаза, блядь, что я посмотрел, нахуй? EDG on their map pick and take us to Haven. And what a performance that was, Sean. Bounce back. That is some champion pedigree right there coming out of Loud after how brutally close the first map was to come back and dominate EDG on their map pick and bring it to Haven where they run the Harbor Viper. 13-5, and folks, we've got Haven on the cards. We'll see you guys on the other side of this break. Don't go anywhere. Спасибо за донат, бро. Да похуй, ну рискнул. Не знаю, люди так ублюдично играют. Это вообще бот ебаный. Он даже первую карту сыграл. Нахуй они тоже в команде держат? Ну зачем люди таких ботов в командах держат? Лучше уж взять стреляющего чела, блядь. Зачем они держат таких... Просто я не понимаю, зачем такого чела держать в команде, реально. Блядь, закрой рот свой ебучий, нахуй. Закрой рот, блядь. Блядь, Эдвард Гейминг, блядь. А это кто такой, блядь? Дайте ему поиграть вместо этого Омана, блядь. Кто это такой вообще, блядь? Просто нахуй пиздец. Не понял, а чё фильтр? Типа плохо на фильтр? А чё не меняется-то? Алло, блядь. Охуенный сайт дерьма. Так а чё, ну я хочу сначала этих чекнуть. Почему, блядь, ну? Что не так, блядь? Блядь, тупые? Охуенный сайт дерьма, блядь. С Билли-Билли они точно играли.
Угу. Да я так посмотрю последний матч, похуй. I mean, he took. Oh, what a time for Loud to show up and secure a dominant victory on Ascent against EDG. I'm your host, Yingsu, and I'm back. Бля, ну как, вот как, смотрите. Как же вы их убить не можете, ты тупой? Смотрите. Смотрите, как он крестиком водит. Да вы посмотрите, как чел крестиком водит. Да как такому боту траханому можно проиграть, блядь? Как вы проигрываете? Вы посмотрите, как чел... Не, без шуток, блядь. Я могу 3 года в VALORANT сходить, я так не буду крестиком водить. Это что такое, блядь? Смотрите. Как они его убить не могут? Не, это просто пиздец, блядь. Просто пиздец, вы что, тупые, блядь? Loud's biggest strengths so far in this tournament has been a lot of their pistol rounds and bonus round conversions. It's been giving them a huge lead. And this pistol round, there was nothing real, I mean, clever being used, but it does highlight the example that, you know, Loud were just finding that weakness in the defensive setups of EDG and hammering it home over and over and over again. Consistently after this round, they just found that weakness because the anchoring players could not hold on. The flooding was coming in a little bit too late by EDG. If you're going to play this play style with the anchoring players, you've got to be on point of it with the util. Like in terms of just KO flashes over the top to support those players, smokes to supplement and then partition it up, and then the bonus round conversion just sealed it all. Yeah, it absolutely did. One thing that does worry me for Чё по центру карты стоит? Бля, почему такие тупые, реально? I feel like they were trying to go for quite a few flood retakes on their defensive side of this map that looked really uncoordinated and seemed more like it was just players trying to make plays and taking risks that didn't really work out for them. And in that way, this second map reminds me a lot of the EDG versus EG series we've already seen, where they have a super close map one, they pull it off, and then they go into the next map and things start to kind of snowball out of their control. Yeah, I really need to see a bit of a bounce Да, back, I think, посмотрел. from, you know, EDG as a team. Because I do worry, I said it right at the beginning when we were looking at the map veto, just it feels like it favors Loud pretty heavily. Like Ascent, we knew they were going to be favored, that's why it was so dominant, I think, partially as well. Just couldn't come up with the answers to stop ну them. типа промокодик Hits as well on top of it, that Loud were spotting out, but then onto Haven as Чё well, игнорить? Yeah, let's talk about Tui's and Kawazini real quick, because they're the players that don't have this trophy. Bren, their teammates, they won it last year, but these two, they are hunting for their first. They're playing like they want that trophy. They really are hunting for that first one, and we're seeing significant step-ups in form as well. There's been 1 or 2, you know, В очке. map as well. You give them one map В очке. tournament, I feel like, where they don't have a good show of things, but it has just been pure consistency, pure class from Kawazini in 2 years. And you talk about the championship pedigree of this team, of winning last year, of always being a top squad internationally. Напиши что-нибудь в телегу. It's just been instilled into these two young guys by their teammates, just like the rest of their team. On Ascent, map 2, after having some rough moments, bounce back. Kawazini, crazy great supportive utility for his anchors, tons of these late round step-ups. He was clutching up on Bind, he was clutching up on this map as well, and it's the same to be said about Tui's. I feel like he always really goes under the radar, but he's just a consistently solid controller player that every tournament, he has at least a few of those moments where he's closing out big rounds, big games for Loud. Yeah, you can see how comfortable they were on Ascent as well. And speaking of comfort, the Harbor Viper, we got to talk about it as we move on to Haven. They're not going to be more comfortable or anything else except for that. I know you both have a little bit of concerns on as to how EDG should. Да, просто это пиздец. Вот смотрите. Почему они, вот они знают, что это Rush B? Но почему, ну, блядь, не встать нижний, бревна и верхний? Почему не встать вот нижний, верхний только вот тут вот, и бревна? Все идеально. Все идеально. Бля, просто что этот бот трахана делает? Смотрите, это как будто клон Кио бежит. Ой, Йору. Смотрите, это как будто Йору клон бежит, реально. Такой же тупорылый, блядь, просто бежит, блядь. Он уже раслеп! Он уже раслеп, блядь! Что он делает? Он идиот, блядь? Он траханный бот? Он раслеп, вот он, не слепой стоит. Он смотрит в стену, блядь. Я им просто, блядь, билеты в Китай возьму, блядь.
Я объясню, как говорится, как играть, блядь. Ну что он делает, блядь? Вот он, не слепой. Что он делает? Чё за баг? Чё он делает? Он вот расслеп. Куда он смотрит? Нереально, что он делает? Типа не трёха? Не, что он делает, реально, вот, что он делает? Что он делает? Он просто дальше бежит в стенку. Типа я уже разогнался? Вот, он даже... Вот, я не понимаю, реально. Или какой-то новый герой появился, знаете, как в доте, типа, страх накладывают, и ты бежишь к базе, типа. Это то же самое? Что он делает? Не, вот, он расслеп. И он продолжает бежать в стену. Не, реально. Я не пойму, ну, трех в прямом эфире, вот. Вот, что он делает? Да поебать, где у него челы. Ты не понимаешь, куда он смотрит, блядь? Он просто в стену бежит. Это просто пиздец, бля, уебан, просто сынок ебаный, нахуй. Сын китайский ебучий, блядь. А, там и что, через вайпер и харбора. Ну и все, сейчас эти придурки вообще дупля не словят, как с этим играть. Да это даже не хорошая актерская игра, это просто уебан. Просто сынок ебучий. Я просто не понимаю. Да, зато чел, когда, блядь, против него я ставлю, чел просто страхный, блядь, бог. This is a huge test for Edward Gaming to try and make their deepest run, to make it into the top 4, try and go further here in Champs LA. Louder, of course, though, the reigning champion. They probably feel so little pressure here. This is where they are comfortable, and if they can close out here, they have an opportunity to defend their title deeper into this tournament. Well, it all comes down to this. This is the map that's going to decide which team will be moving on in the competition. I'm going to send this back over to your casters, Doug and Sean, to take us through. Thank you so much, Insu. Yeah, elimination on the line, and of course it would be one map to decide it all. And there are so many conversations we can have already, Sean, right? We've got to talk about Harbor Viper. We've got to talk about EDG's comp that they run on Haven and the question marks that can kind of come up with it. How does Kong find value against this double wall comp? There are so many things to cover, Sean. There's a lot of things that are going against EDG early. Yeah. But we do not see a lot of ciphers going into the Harbor Viper. I think Chi-Chu, when I watch them play Haven, his lurks, and particularly towards Garage, towards B, towards C, the left side of the map actually are phenomenal. It opens up so many mid rounds for EDG. Смотрим, они в атаке, смотрим. On the other hand, someone like Nobody with this Sova will probably struggle to find value right off the bat. Два армора всего. А у этих вообще один армор закрыт. Охуеть, блядь. Cutting across C and Garage. And as soon as they see that, the Harbor wall goes up. You've got an alarm bot on the other side, but hang on. Kong has gotten behind it. He's gotten past it. Да, траханный бот продолжает. Что ты делаешь, блядь? Ёбаное мясо, просто фарш. Просто ебаный фарш, нахуй. Ёбаный фарш, блядь, просто мафия, блядь. Челы на Феррари выедут. Они знают, все равно Торик не выиграть. Ну да бабки зафармят. Что он делает, блядь? Constant harassment into the site through the smokes. Great positioning across the map. Good timings on the high tide coming out of Tui's. And again, the triple challenge on A. But now we have the Viper shifting over here. This is different. Where was that dart headed? Sadok's getting the first there. We see the dart land, but one enemy remaining. As soon as the dart falls, EDG's bodies fall with it. Nobody's left by himself. This wasn't a flawless round, but it was as close as you could possibly get.
if you took a couple blinks, a long blink, you missed that round. Yeah. It's one of those ones that gets you a check on bingo. Are we doing that today? I don't think I saw that. I don't think so. That was pretty banging, though. Unlucky. Yeah. EDG now in a position where they have to punch back. Nobody's the only one who's collected a frag up until this point, but they've got rifles. They have full armor on Nobody and Kong Kong, respectively. Another shift, though, coming out of Loud. We're going to see a cascade likely coming Ну into да. a sky guiding light as well. Я мог продать на плюс 5000 чистыми. On this C site. Если бы 2 ставки продал. They're ahead of this. They're going to just aggro into this. What do they have? Konzine has a flash. They could pop and fight on the Почему в норме? У него также моник. So do EDG, interestingly enough. What are they looking for? I think EDG is just poised for a re-aggress on long here. You can see they have a high-low with Kong Kong and Smoggy. Yeah, the spike is on the opposite side. It just rotated all the way to double doors. Chi-Chu's just trying to break some Killjoy util, and I think he needed some help from Nobody right there. But this is definitely going to be an A play. Here's that high tide cutting across both bricks, long and short. Yeah, such a powerful piece of util. On long, though, Kong Kong was already ahead of it, so Smoggy can disrespect that wall. Oh, this fault line's going to catch two. Kong Kong could really tee off on these side players if the timing's right. You've got Sadak backside, though, who's now flashed. Ну лучше дефолтный маник. That paranoia. Now you see the aftershock. Now they Дефолтный, конечно, ну 24, по-моему, дефолтный. This could be disaster. Kong Kong's already taking По одному. Tui's with the cove in his face, tries to spam through and deny the plant, but he can't. EDG with a ferocious take of the site. 30 seconds left. Les and Tui's by themselves. And it's all on to Les. He cannot convert. EDG are on the board. They played such a delicate round. А, я клип закрыл. Masterfully right there. I mean, once all of those stall smokes were going in left side sight, people were funneling in on that wall, coming out of V-Link. Не повезло, нельзя клип That was a кидать. very difficult round, and you can see Smoggy swinging, grabbing two as a breach. Oh, must-win bonus round for EDG. But now the op comes out. Aspas back at this A site, and again, this is where the hit's going to be coming. The breach util will come in on long A. There it is, pushes him off the early angle, even does catch him. He's coming back. EDG filling on the space behind him, but is the flash going to be enough? Бля, спас вообще не попадает. Он на прошлый карт тоже не попадал, нихуя. Он очень много мазал. Очень, для Авика он очень много мазал. Люди все равно не могут выиграть, потому что тупорылые просто, блядь, 10 IQ-шные начали бегать. They break again. The Killjoy util. They're messing with the rotations right now. Chi-Chu's so good on this lurk roll. The drone likely going to come in garage right now. To clear out Les's position. Yeah, there's the cam too. A consideration on the drone. We're looking at a garage split right now, and I'm worried for this spike. I am very worried for Nobody getting caught in garage. Sadak is here to help too. Ну все, я не знаю про двух. Yeah, they know now. They know that both are here. Les was aggressive peek in the spam. Жмых, толкай. But look at Kong Kong. Look at the ratty play, but Les was aware. Траханный бот, блядь. Сынок ебаный. Да. Как я поставлю, чел сразу бот ебаный. Просто ботинок. Ебаный ботинок Китая, блядь. На китайский снег этот ботинок забыл, вот он, блядь. Нашелся. Lockdown's going to be a problem. He's going to have to fight his way. Ну убей! He tries to get some high ground, tries to go up top and conceal himself, and he can't. Ебаты, блядь. EDG deal with him. It's a great plant though, Doug. Look, it's a plant for long with the lockdown. They can play this. They fill behind the space. Chi-Chu playing in short, both of them walled off. They got a cascade, they've got a high tide. The cove. Oh, and he can't even get it to half. Sonic didn't get half. It's all on Konzine, and he can't deliver either. They've done it. These A site holds by EDG. Ладно, ребят, а кто из вас, вот, ну, кроме шуток только, кто из вас в розыгрыше участвует на 17 тысяч? Напишите плюсик, реально. Мне интересно, много народу зарезался в розыгрыш? На 16? Точно 16? А чё вы минус пишете? А чё вы? Это же халява ебаная. Вам же ничего делать-то не надо. Каких-то прям лишних телодвижений. Да у меня 5К стоит, молчу.
Nothing but a sheriff here. Kawanzin the only one with a better gun. We have that cascade coming up along. Loud creeping. What is the response from EDG when this cascade falls? Cypher cam, beautiful by Chichu. Oh. That's a bad way to die. That's a horrible way to die. In the Trailblazer, aftershock. Ебаный жмых, не зафиг, блядь. Aspas playing inside the smoke. He has nothing but a sheriff here. Dodges the paranoia somehow. Do they know he's there? I don't think they know. Oh, they didn't know. Я спас не читается, да? No way, they can't read this. О, читается теперь. Oh my gosh. Caged. Ну, блядь, вы чё? Dealt serious damage onto Chichu there, and I thought Aspas had a shot at it for just a moment. Чё ты выиграл? Ты ж на лаут ставил, дурачок. Unreal round. Just the Yuto from Chichu alone entering this A site. Caged Aspas like a rat. How did he know? Давай. Les was able to get. Well, I mean, this was just so unfortunate if you're Kawanzin. I mean, they spot you with the cam. Я не знаю, я думаю, такая не будет читаться полтора. You're darted. Everything. That was just miserable. But again, Aspas was in a position there off of Les getting a kill with the sheriff because he was also gone undetected. Yeah. He had also gone undetected, excuse me. Had a shot at it. And avoids disaster. Early timeout called here by Fraud. Ну там нужно всего сколько? 500 рублей, чтобы участвовать. These 3 rounds all lost at the A site. As an in-game leader, this is the dream for EDG. They've opened up the playbook massively. They've proven they can take this A site at will. So Loud там вчера такой Джейсон Сетхэм зашел, блядь. they have to be ready to hold Миллионер. it. Do they have a flood retake planned with maybe getting a Он вчера harbor пиздец online? накидывал в You know, кабинет. Seekers one off now at this point. А кто там выиграл? Энси или Виталити? But EDG, the fakes now are opened up massively in their playbook. This is an IGL's dream. Витки камбэкнули? I think the question is, do they lean into that? Right? Do they use that to their advantage? Бля, я еще думал, поставить на них после первой карты или не надо. Я просто не люблю ставить, когда не смотрел игры. Там нормальный кафик был после первой карты на Витков. Я думаю, Фнатик должны выебать 2-0 в раунд. Мне кажется, это вообще сейвовая ставка. Я меткану их сегодня. Есть 5к свободных. На 2-0 Фнатик можешь поставить. Тут вообще непонятно матч, блядь. Что Теруин, что те. This is so well played right now by EDG. EDG, ну и меня на EDG стоит, пацаны. Но они так руин, пиздец. А бразильцы вчетвером играют. У бразильцев вот этот чел, это вообще бот. Ну без шуток, это вообще бот. А почему-то китайцы тоже руинят сами себе, бля, я не знаю почему. Но мне EDG все равно, вот здесь сравнивать, мне EDG все равно больше нравится. Лоуда как-то по багу играет, я не знаю, блядь. Какие-то комбины странные, какую-то хуйню иногда делают. Полнейшую. Короче, EDG мне нравится больше, но матч такой, 50 на 50. Aspas is already here. Howdong has the spike. 30 seconds left. It's a fake TP. It's a fake TP. So ну да, блядь, и в три, да, идут. Ах, блядь. Пошли вон нахуй. Sada cleans him up, 13 seconds left. They still have, they've got to get the spike down. Да убей! Да убей! Can see a thing. Holds the site. Gets a 3K and gets Loud their third. How does Kawanzin walk away from that alive? The stack from Loud looked so bold. It's so unlikely that that would happen. Watching how the round was playing out. But an overcooked call from EDG. They go back into this A site in the mid-round. Honestly, I can't blame them, Doug. The guiding light went over long, got no info. That's just a hard read by Loud. And a massive play from Kawanzin, who now has Seekers online. You hear the blades used by Kong at the opening of the round. Surrounded by rifles. And we are not going A this round. There is no chance of an A hit right now.
Stormbot spotting it. Nobody clear. There's a rolling thunder. And it's just Aspas who's here on the site, but he should be able to get away. By the narrowest of margins, gets past the smoke and preserves life. And of course, as Kongkong wants to push, is there a flash? Is there something for him to scale with? Seekers and this retake wall, do they give it up or do they play in front of it? Tough decision to make right now for EDG, but they play up. Yeah, it seems like they're digging their heels into the sand. 4 players in front of this wall. Seekers go to waste. The Trailblazer comes in, combined with a dart, and Kongkong remains aggressive. What are Loud waiting for? What are they looking for? What's the cue? There's the flash. Kongkong once again dropped off that angle. Kalentin taking care of nobody at the beginning. And they're gonna have this pinch from the other side. They have to deal with Garage as well. And now you see the flood come through from Loud, surrounding Kongkong, dropping him, leaving Chi-Chu by himself. The retake from Loud is masterful. EDG played with fire right there, and boy, did they get burned. Kalentin had a full kit of util. The Seekers come out, the Trailblazer comes out. And just when, Kongkong thinks the flood is about to happen, a guiding light swing, and that breaks the setup completely. Kongkong falls down, the player at logs is left pants down. At that moment, it was just curtains. It was over for EDG on that side hold. There's that flash that you're referring to, or the second actually. And when you had that presence and the pressure coming in from Garage, it was just too much to deal with. Huge round for Loud, and now things have changed so much since that timeout. Look at this. EDG only a shorty on Outong right now. I mean, what is the play? Is he gonna ult backside B, ult heaven A? What do you do with a shorty? Turret cleared. Oh, Outong's in trouble. Yeah, he's in trouble. He had nowhere to go. But he did what he set out to do. He got the spike down. They've invested the Reckoning. They're trying to push him off the site. Meanwhile, Aspas has taken all this space down long. And again, it's a barrage of utility from the defensive side. C's not safe. They're aggressing forward on the site too. They've got him cornered in grass with nowhere to run, nowhere to hide. Chi-Chu and Smoggy left alone as Sadak holds a defuse by himself. Another decisive round from Loud. The ult value coming in from Loud right now is just too much for EDG to handle. The round prior, it was the Seekers. There, it's the Reckoning. And even though nobody was able to step in front of it, he was all alone. There was no one to support, no one to trade. And now, Gaming, they have a really, really hard time now because Loud has answered back so strongly. After takes this timeout, we're sitting at 5-3. Loud on this defensive half. I don't think things are going to get easier next half. No, I agree with you completely. Can you imagine after feel some of that presence, some of that pressure? Челы не может просто 4 челов обыграть, блять. Хотя у них на Умане такой же бот играет страшный. For the team that loses this map. Yeah. The dreams of a year gone to waste and nothing but questions of what could have been. And it's moments like this, Doug, where you look at EDG and it's been silent so far, but we've yet to see the op come out for Kongkong. And I think we see it over on our side. It's coming. But can he find that shot? He is playing attack against the Harbor Viper right now. It's just so difficult. It is very, very difficult to find that first blood. Жмых 2 фрага. Иди нахуй, блядь, уебище тупорылые. Да, да, бля, без Моника еще поиграет, блядь, придурок. Really pull something out of the bag here. Ой, уебан, блядь. Конечно, как я поставил, чел сразу руин, блядь, не может играть. И ноубади такой же бот, блядь. 2 трахных бота, блядь. Да, как я на них ставлю, они сразу 2 бота становятся. Yes, and here's the cascade coming through the wall from Tui's. Guiding light to get some info at lobby. Simultaneously, что ты делаешь, блядь? Ты тупой, not нахуй? even Aspas is pushing down mid as the killjoy. Ой, блядь. Мешок ебаный. It's just mad the value that he's able to find consistently. And look at that harbor wall and how pesky that would be to deal with. Crazy. That's actually insane. It's annoying approaching short A. There could be someone behind it on the box. It's annoying getting into short A because it blocks that line. It also blocks. Блядь, чел столько мажет, и вы не можете выиграть. Он столько мажет. Реально, посчитайте все его промахи за BO3, он пиздец сколько мажет. Челы все равно не могут выиграть. Какие, блядь, бестолковые, просто боты ебаные. Ну да, они опять в троих идут. Б-точки не существует, нахуй. Это мил, блядь, на Б ходить. Loud again is going to try to nest on this left wall with the Viper orb up. There it is.
У вас 42 секунды, можно развернуться. Ну можно развернуться, боты. Counting, dancing around as Les gets 3 again. Les is just so Тупые, consistent and he's still on the side. Smoggy, can he deliver? Какие же тупые бездари. О, ничего, блядь, Б точка, нахуй. В Китае не принято на Б ходить, блядь. Мы только на А ходим. This event, this is a career event by Les. This is someone that won champions last year, but sitting at 16-4 right now, 9 rounds in on Killjoy. I feel like I'm getting tired of saying what a round from Les. He's just been so consistent. He's so calm, like, it's like he's cold. Yeah. Another op in Kong Kong's hands. And he's already spammed the 17 HP. So much importance invested. О, на Б, да, можно? Можно на Б пощупать хоть раз в жизни. Там челы опять 3 встают. Идите на А5, идите на А5. Придурки ебаные. Идите на А, блядь, троих опять. Нам же по приколу, блядь. Челы все раунды 3 так вот вам похуй вообще, блядь. But the thing is, you've got Sonic's pit, you've got Les's lockdown too. I don't think they're going to get anything on this peak at C-Link. You can see, you know, Chichu and nobody have moved their distraction over towards A. The Trailblazer sees both of them, which honestly might keep these 3 people on A, and it does. So the spike will go down here. TV out from Hadong, so clean round right there by him. And here comes the lockdown. And here comes Kong Kong. Beautiful shot. Yeah, there it is. Finding value on the attack side with the op, but here's where this becomes a problem. Yeah, you have an op, but when you have all these walls in your face, how do you circumvent that? Oh no, the cove. Les is pushing his way forward too, as he's already gotten a kill. He's still healthy, but he was fault line, he had no shot. Aspas now with the op. Kong Kong, can he find more? Tui's is left by himself, a 1v2, and that op's still in play. Tui's, can he deliver? No! There we go. Ёбаный жмых, блядь. That's our star player, Kong Kong, right there, coming up with the operator. Who would have thought? The op saved them with 16 HP, finding 3 frags. Ну чел на нобаде 4 фрага, блядь. Животное ебаное, блядь, бестолковое. With the high tide front B, Aspas guarding everyone from top site. That looks so improbable, but this man is so quick. Look at these shots. And the pop-off from EDG, you see it on your screens there after they had been quiet for a little while. Showing signs of life, showing that there's still fight left in them. A couple of key ultimates to work with here too, including Smoggy's Rolling Thunder. The value of the Cypher cam is shown right there, right? The dart broken at long, but Chichu knows. No one swung with that line. He's going to trip this short push. He's going to put the seed of doubt. You know, someone's peeking long with this cage. They have a breach ult to work with, but first you have to make sure someone like Les isn't walking down B. Че, чел на умне ТП нажмет ульту свою траханую, блядь, хоть раз в жизни? В этой жизни он нажмет ульту? Ты видел, Авик, все, ты видел, Авик. This could very well. Wait, Kong Kong's going with the pace. Oh no, the breach ult's down! He's going aggressive. He wants to get Aspas, but somehow stays alive. He's still looking for nobody. The dart from nobody was so good. Where do they go from here? The neural theft invested. EDG looking to get the spike down and should succeed as Kong Kong gets another. What? That's all of them. That's a 4 for the star. And he is alive and he's online. Last round before the switch. And heading into this last round, Loud are broke. The script has just been ripped to shreds. EDG rallying. Once this op got in Kong Kong's hands, things really turned around. What a shot! Insane. Oh, the breach ult still in pocket for Smoggy, and that will be worth its weight in gold. A judge close garage. We've seen the judge really pop off this event, Doug. Только на... Two ults for Loud. Только не зафите этому джаджу ебаному. I feel like Sonic has had that pit for a while. Он даже не посмотрел буст. Иди нахуй.
Nobody's the one who would do it. There's a rolling thunder in the face of the pit, and I mean, you instantly see the pit goes up, the wall goes up to try to protect what resources they have. They dropped the Seekers too. You've got to be careful here. There are only 2 members out on site. Hong Kong just now arriving, and they've taken the site. It's 4v4, but the pit down short. Чел, а чел идиот на умне? Вот чел идиот на умне, он опять ульту сейвит. Хуя? Last round, ты тупой? Я просто не понимаю, объясните мне, пожалуйста. Почему чел на умне никогда не реализует свою ульту у китайцев? Он идиот и просто не бегает постоянно. Что прошлую карту чел не нажимал, что эту? Он тупорылый? Ну просто вопрос. Ну вопрос, он тупорылый? They split it in half. You see Les up in heaven, seeing what he can find, but he's smoked off for now. And he's just so patient. He's still up there waiting out the smoke. Да, побегай, попрыгай, блядь. From in hell, looking for another one to take. The ball is so good. Oh, it's gonna be perfect. He spots the first, but Sada goes unchecked. Out on 1v2 in the pit, looking for them, and they're there. But Sada turns at just the right time. Хотя бы так, блядь. You're absolutely right. Не. А чел на умне опять ульту не нажал. Вот сколько у него ульта была? Кто-то следил? Nobody 4 на 11. Иди нахуй, просто сынок ебучий. Это просто не смешно уже. Каждый раз, когда я ставлю чел Nobody, вообще, ну, не здесь, он не здесь. А чел на умне просто, ну, тупорылый еблан. Я ему запишу гайд, как ультить можно. Можно сразу ультануть, можно сделать фастовый раунд под Омана. Потому что Оман на себя стягивает внимание. Оман ультит, вы под него бежите, все, опорники фонятся за спину. Все. Блять, блять, в мид-раунде нажми, блять, да сука. Ой, блять. Чел просто не ультит, просто не ультит. Просто хотя бы фейкани ультой, просто вот нажми ульт, и все, отмени, челы фонят за спину. А почему он такой бестолковый, блядь, реально? Really fast flood retakes against EDG, and I thought EDG was punishing them quite well. Then they went for these slower, more structured retakes. Да, блять, ульта Оман это пиздец имба. Ну ты же бесплатно в спине оказываешься. Прикинь, какой фон начинается. Я просто не пойму, он тупой или что? Ну, может он не знает, как ей пользоваться? Я просто не понимаю. Без шуток, я не понимаю. Я не понимаю. Самое смешное, что я-то мейн Оман. У меня больше всего игр сыграно именно на Омане. И я смотрю вот эту хуйню, блин, как чел играет. Чел на чемпионсе играет, блядь. 0 ультов. Он хоть раз... А, кстати, реально, он хоть раз ультанул? Вы вообще... Вот, ладно, давайте так. Вы на бинте помните ульту Омана от китайцев хоть раз? И на этой карте. По-моему, ни разу не ультил вообще. Блядь, это смех, я потом пересмотрю реально. Если этот сынок ни разу не ультанул, это просто пиздец. Не бери Омана, просто не бери, блядь. Ливни с команды, скажи вот так, мы там, сори, я тупорылый, пацаны, возьмите умного чела. I'm starting to be a believer for EDG that they can do this because they've already shown evidence that they can adjust. They adjusted in the second half of that first one, and I'm just looking forward to this series, man. I mean, I just want to see more here. This is going to decide our top 4. Казиман? Да, может кину ему рейтинг. I can't wait to see what we're going to get, Doug and Sean. Thank you so much, Jinsu. Yeah, just a couple of moments Ну, если он мне напишет, ну, скорее всего, да. На кого ставить? Да, пацаны, просто расчились, я хуй знает. Посмотрите, как люди играют. Просто тупица на тупице, блядь. Лучше на Фнатик 2-0 поставьте. Да Фнатик 2-0 же ставить, нахуй тут ставить, пацаны. Это вообще какая-то клоунада ебаная. Ну дай смог. Да дай смог же свой ебаный. Чел... Вы видели, как он долго щупал ванвей? Вы видели, как он долго этот ванвей давал? Чел не мог дощупать, наверное, блядь, куда дать. Блядь, уебище. Просто худший Оман, бля, не, хотя худший Оман это Рин. Потом вот этот.
Потом Садхак, я хуй знаю, хотя они все на одном уровне, блядь. Хуёвости. Траханный бот на ноубаде, да. Зато когда я против него поставлю, чел просто игру жизни каждый раз выдает. Сейчас все как обычно. Траханный ссаный бот вонючий. Ничего, ну, ничего нового. Вот так рука трясется у чувака, блядь. Чайка зеленого не попил, блядь, все нахуй. Да не, они даже киллджой не прочитают. Да не, им пизда, я думаю, это проебанный пистолет. Они даже киллджой не зачитают. Не зачитают 100%. Слишком тупые. Люркер от нью-мета. Охуенный ретейк, вы чё, долбоёбы? Не, это боты, это просто боты. Охуенный ретейк. Бля, чё я смотрю, это просто хуже ранги-то, блядь. Это просто пиздец. Чел на ноубаде просто траханное мясо. Ебаный фарш, просто фаршмак. На ноубаде ебаный фаршмак играет. Просто я вам вот так покажу. Давайте вот так, вот так, вот так и вот так. Вот так я открываю. Ноубади. Плюс 6. Так, открываем. Ну тут они насосали, окей. Но ноубади все равно. Ну тут они насосали, окей. Там в нули на 2 карты. Тут ноубади, плюс 4. Тут смотрим. Ноубади. Закерил, плюс 12. Ну, посмотрели, да? А теперь я открываю игру, когда я на него поставил. Ну, сынок ебаный, блядь. Вот чел играет, минус 19. И сегодня. Пошел нахуй, блядь, уебище. Просто удали валик с компа. Ну все, бразильцы сейчас просто бегут, как умные люди. Они же не такие тупые, как вы. Куда вы бежите? Что вы делаете? А, мои глаза, блядь. Мои глаза, нахуй. Мои глаза, блядь. Я просто ослеп, блядь. Не, ну вот, просто я показываю, когда я поставил на ноубаде. Вот как чел играет. Сын ебаный. Вот, просто показываю, вот как чел играет. Я показал все остальные игры, когда я не ставил на него. Блять, уебище тупорылое. 5 на 13 чел играет. Иди нахуй отсюда. Ёбаный фарш, реально. Просто ёбаный фарш. 300 спартанцев, блядь. А, блядь, это не спартанцы, это просто, блядь, гандоны вонючие. Вот, да, бля, при чем тут? Мне всегда похуй на КД. Там просто КД напрямую отображает, как он играет. Иногда бывает так, хуёвый КД, но чел нормально сыграл. Такое, бля, бывает. Часто. Но там чел стрелял так, как будто это бог. Как будто это бог Аима. Когда я чела начала ставлю, чел просто так обсирается. Он просто никого не может убить, блядь. Ёбаные мешки с картошкой, блядь. Ты чё, тупой? Он только что оттуда прошил? Он только что оттуда прошел с буста вот так? Ну, то есть, ну, чел сдох вот тут глубоко в девятке. Тупой жмых? У него нет геометрии в школе, нету в Китае, вы не знали? Там не проходит геометрию, блядь. Он не понимает, что только вот с буста мог с такого угла прошить, чел. Так глубоко он мог прошить только с буста. Так глубоко он мог прошить только с буста. Чел выходит, смотрит, хуй пойми куда, блядь. Ну, тупой, тупой. Геометрию просто прогуливал, чел, видно, блядь. В классе зашмырили, он такой, блядь, на геометрию не пойду сегодня. Да, это просто позор ебаный, что я смотрю? Почему они так хуёво играют? Они до этого играли нормально. Ну, потому что я их поставил правильно. Ну вот. Ну неужели люди не понимают? Ну неужели люди не понимают, откуда тебя прошили? Ой, блядь. Он такой говорит, не понял, блядь. Они же нормально играли. Не понял такой. Тренер сидит в ахуе, говорит, не понял. А, блядь, точно, мы же по Феррари заработаем.
this is really where they need to put a stop. Ебаная азиатская мафия, да пошли вы нахуй. Yeah, 9-6 tournament lives. Да, мог продать в плюс, еще поставить на лаут. Ох, решил не продавать. Would you look at that, Doug? We are privy to some info. He's gonna have to find so much value out of it. You can imagine the conversation taking place right now. One of settling, one of calm. Не верю уже, их просто оттрахают. They're still in this fight, EDG are. But you can see actually. Я просто уже не верю. Feeling the stress of the moment are the members of EDG. There we go. We get it, Doug. The glass cannon up. 9-6 in favor of Loud. They don't even really need to invest. Look at the buy here. This is the 4th round of the half. They're so bonusing. Yeah, so they're running it back with another bonus. What a comfortable Все, situation for сынок them на to be in. стримере. Вроде твоя мама тут не показывает There's здесь. a quad push A coming in. Alarmbot holding the flank as well as a turret. It's going to be really hard to flank this B site. Cascade to deny the Жмых с авиком, да, но... О, посмотрите, чилы просто на похуях на Б бегут. Вообще похуй. Вообще фулл на похуях на Б побежали. Ну, китайцы мог себе на заметочку взять, блядь? They'll break the cove now. They can play post. Да не, им пизда. Сейчас лес тут набреет чилов. Что ты делаешь, блядь? Да убей, блядь, чил. Че, просто спину не мог убить. Сейчас жмых отвернется в тайминг, да? Я знал, тупица, потому что ебаная. Я знал, что так будет. Просто уебище отвернется в тайминг. Заводи свой Феррари, сынок ебаный. Я не накаркал, я просто знал, что так будет. Смотрите, куда он вертит мышку, он вообще тупой, блядь. Сильнее, сука, посильней. Лучше кулаком. Осуждаем, конечно, такое. А не, это просто бот. Да. Да не, я клянусь, челы зарабатывают. Да, они вообще попасть не могут. Челы зарабатывают, я клянусь. Не удивляйтесь, если там в инстаграме укажут второго Феррари. Не удивляйтесь. Просто, ну, удивления не должно быть. And you could just feel now just all of the air just sucked out of this room. That 1-on-2 that Osbus won. Я пробью Фнатик 2-0, мне похуй. In the bank here for EDG. How does that judge work from that distance, by the way? The judge can do some silly things. It certainly was that. Да чего вы радуетесь? Вы просто Фнатик ходите с этим. This is where EDG absolutely need to win this round. Kong with the up on this B site. It has been the weak point for the team. That's big out from Kong. He's going for more. Oh, he hit him. Oh, he did. You're right. Oh, and the second time is a death blow. Running the flash as Kalanzine punches. Ебаный мешок, блядь. Просто соевый соус побежал, блядь. Up close in garage. This will be trailblazed. Trailblaze this. Ой, блядь. Right. Oh, but Kong is there to help. He's already gotten 3 on the round. Blades online for the next. This would be such a ridiculous comeback if they can pull it off. But for now, a round at a time, EDG gets 7. It's a common saying, Doug, round by round.
And that's exactly what EDG has to be telling themselves right now. They get no more words from Coach after. This is all on the players now. They're gonna need a lot more from their star players. This off round by Kankang's exactly what they needed to get back into this game. I don't think we've seen a C-Flow like this before, Doug. This is going to be a banging round. Look at the setup from the Omen. The Reckoning will certainly be used on this take. This is a very difficult hold, but with the breach here, this is very possible. Ну, отпусти, блядь. Куда ты побежал? Беги, говорю. Да, до этого, да. А, до этого как в PUBG стреляли. Да, проверяй, блядь. Да. Just like that, they are absolutely storming back into this game. The money though that Loud have, you see it on your screen. Да, блядь, как будто если посмотреть, знаете вот что? Вот без шуток, как будто у команд хуёвая подготовка. Если посмотреть, как Жмых играет, можно заметить, что он, ну, одну особенность, что он всегда репикает. Вот будь играя я с Авиком, я все время смотрю демки, ну, против кого буду играть вот так. Ну, не всегда там удается. Спасибо за донат. Что вы делаете? Does Smoggy invest the Rolling Thunder here? Does he do it? Ты куда? Doug is wasted. Much like the Reckoning in the previous round. Что они сделали? Они же их загнобили в лобби. Какие бомжи, блядь. Ну ты же слышишь. Ты же слышишь, он на плюс свой бежит. Oh, and I love this pivot back from Loud. With Sodok's presence being found in Бля, это просто пиздец. Чел в стенку запрыгнул с Авиком. Бля, иди нахуй отсюда, уебище. Вот клянусь, если бы я играл против Жмыха, я бы посмотрел демки EDG, я бы, знаете, что понял? Чего, блядь? Да иди нахуй, блядь. Чел до этого вообще не мог попасть, блядь. Welcome to Brazil. Такие тупицы. Короче, да дайте сказать уже, блядь. Если бы я играл против Джиха, блядь, или моя команда, вот есть одна особенность, он всегда репикает как долбоеб. Даже если бы он у нас убил первого, и у меня стоит Авик, я просто сказал, зум его дальше, все, он репикнет. Все, почему его за это не наказывают? Он всегда так делает. Он даже в стенку запрыгнет, как придурок. Ну, типа, ты должен ждать от него, что он всегда пойдет сам на тебя еще. Даже если он убил, он пойдет еще. Ну, типа, все, и просто ловить его на этом постоянно. Но это раунд надежды. Ну все, расчилься, блядь, просто поспи, нахуй. Похуй, они вчетвером доиграют. Поспи, просто поспи, блядь. Можешь вот так играть, блядь, похуй, расслабься. Чильни, брат, чильни. Слови чил, просто расслабься. Да там не только кофе, блядь, все берет, что там кофе, блядь. Это просто стаканчики для кофе, что тупица сирупхаская. Там может быть вода, там все что угодно может быть. Просто им запрещено, наверное, в бутылках воду, ну, брать. Ну что, это типа реклама. Они же просят админов и им приносят там, как официанты, там админы как официанты, вот так вот. Водички мне, водички, или, блядь, кофе нахуй, или чай. But can you do that against a team like EDG? I don't know, especially with Kong having the op. You mentioned the Hunter's Fury a couple of moments ago. For nobody, that's in play. А ты вообще на что ставишь? Это что за хуйня, блядь? Теннис, блядь, какой-то. Ебать, нормально. Nobody is on this side with this Sova ult. Бля, ну я так скажу. Ну ладно, у них еще есть бабки. Ну все, Жмых снизь. 4-4. Бразильцы до конца на. Никакого фейка. Даже люркера нет. Тупицы ебаные. Все, просто прямое, поехали. Прямое, поехали. Прямое. Летим. Давай. Welcome to Brazil, блядь. Поехали.
Куда вы убегаете? Very scared of an aggression across this map. Ладно, они тоже убегают. Убегаем. Убегаем, ладно. The dart clears long right now, gets no info. It's broken by Ospas after a couple pings. You can see that's kind of confusing. В атаке, да, дохуя денег. Towards this A site. Бля, там один, сука, бич на С стоит. Going into that B pop here, and Kong is here. Into the op, he's been here the whole time. He was patient at the beginning. Ну встань, встань, да встань на месте! Да нахуя ты ходишь как придурок, блядь? Просто зазунь, блядь. Он не понимает, что в валике так нельзя стрелять? Тупой уебан, просто встань на месте. Нахуя ты ходишь как уебище, блядь? Ебаное животное, блядь. Встань на месте, зазунь, сука. Ты с авиком играешь или с чем, блядь? Встань, зазунь, блядь. Чё он просто ходил вот так, блядь? Чё он нон-стоп нажимает стрейфы, блядь? Придурок вообще, блядь. Он не видит, что у него красной точки нет на экране? Les still playing from far back. Sonic still with the pit up. All of the onus on EDG right now. His has gotten 3. Блядь, закрой рот свой ебучий, нахуй. Закрой рот, блядь. There's nothing found. Loud stay alive. They get to series point. And Loud absolutely silence. Спасибо за донат, ребят. EDG comeback. Да уебище нажмите, вонючее, блядь. Taking out the star player. Ну он тупой, реально. Ну он тупой, нажмите. Что он делает, блядь? Ну зазумь, сука, встань. Он просто, бля, он просто стрейфы нон-стоп жал. Он просто стрейфы нон-стоп жал. Но он тупой, реально. Но не понимаешь, что с авика так нельзя стрелять в валике? У тебя точечка пропадает, сука, для тебя точку нарисовали на экране. Для таких тупых, блядь. Которые, ну, блядь. Не понимают, когда надо ставить с авика. Просто чел ходит нон-стоп. Да, иди по центру карты, встань и сдохни, блядь, слепым. Бля, какая тупица на жмыхе, я ебал его рот. Не, реально, вот что он сделал? Он просто нон-стоп ходил. Че просто не может тебе место найти, блядь, на карту? Ёбаный кринж, блядь, вонючий. Да, откройся и сдохни. Ну надо, чтобы бридж стянулся, или им пизда, если это будет. Remember, Kawanzine destroyed him in the previous round. Spotted now. Has to dash away. Иди репикни. Сын, просто сын ебаный, блядь. Иди репикни, блядь, придурок нахуй. Блядь, тупорылый. Как он так играет с авиком? Почему его все время за это не наказывают? Он что, тупой? Он постоянно репикает, блядь. Уже все это знают, блядь, даже. Даже, блядь, в Мексике знают, что ты репикнешь, блядь. Блядь, просто тупое уебище, ебаное животное. Тупица на жмухе ебучая, просто уебан. Чел репикает, блядь, не может остановиться. Он вообще не понимает, как позиционно играть. Вот он не понимает, как позиционно играть. Как играть с авиком от позиции. Чел не понимает, он просто тупой. Он просто вот так, пойду репикну, пойду похожу с авиком. Да, репикни. Ой, блядь. Ну жестко, на бриче жестко чел распределился. Повезло. So cold. Another massive round. 4 of the last 5 going in favor of EDG. Бля, у них столько денег, как они затрахали? Ну, бади 9 на 17. Траханный бот. Да, побеги. Говорю, побеги, убей, молодец. Задронь. Ну отдай флешку, пробивку отдай. Ну отдай пробивку. Ну убей. Звук нахуй. Звук. Бля, там локдаун есть.
How can they not break this dart? It's like a ticking time bomb, though. How many times have we talked about it? There's got to be a combo that they're using with the dart, because you see it now. All three of them were flashed. Oh my. Ебаный жмых, говорит. Он вот так, у него, наверное, мысли вот так, ебать ее, блядь, такое лицо. Пиздец, это лицо, это ебучка просто. А у бразильца было такое, блядь, ну и долбоеб. Он вот так сделал, типа, долбоеб. Типа по молику побежал. Убей, убей только. Ты что тут делаешь? Ты тупой? Да, типа никто в гараж не зайдет разменять. Да, да, поломай, поломай. Поломай, поломай. Поломай, уебище, блядь. У тебя еще там 8 секунд, блядь. Ты тупой? Ты тупой реально? Типа... Бля, ладно. Типа киллджеков соло зашла, да, и никто ее не прикрывает. С киллджеков соло обычно в гараж заходит и ульту хуярит. Конечно, блядь. Долбоёб. Close out games. Is this it? Are these the final touches on an outrageous series? Counts in on the swing. He's gotten 3 on the round. Smoggy only gets 1. Сыновья, просто сыновья ебаные, блядь. Нажмите самый главный сын Сноубади, блядь. 2 мешка ебаных. Ladies and gentlemen, welcome to Brazil. Welcome to Brazil, блядь. Блядь, я просто ебал его. Нахуй, я заебался. Просто заебался. Кого я поверил, блядь? Не, жмых жесткий бот. Я говорю, я не знаю, когда эту команду вы не сгондрили. Это просто бот ебаный. Ну, чела один плейстайл. Быстрее. Быстрее. Иван, блядь. Да надо 500 рублей разыграть в шариках сначала. А, у меня остался ласт промокод, а там дальше по косарю промокоды. Как-то надо их приберечь на финал какой-нибудь. Мне похуй, я меткану Фнатик на 2-0. Вы со мной не шутите, блядь. Вы доигрались, блядь. Вы доигрались. Я меткую, блядь. Вы просто доигрались, блядь. Смотрю, как Ноубади сыграл. Сынок ебаный, блядь. Я смотрю, как эта тварь сыграла, ебаная. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Ёбаный сын, блядь. Иди нахуй. Съебались нахуй домой, блядь, бомжи траханые. Да ладно, все равно, они такие же хуёвые, клянусь. Просто, ну, две команды бомжей встретились, и вы сняли, кто больше бомж. Просто придут Фнатик, оттрахают, их хуй достанут, ну, на колени вот так. Я говорю, финал ЕГЭ Фнатик. Финал ЕГЭ Фнатик. ЕГЭ бахнут Папер Икс 100%. Фнатик падает сюда, ебут Лаут. Фнатик ебут Папер Икс. Финал ЕГЭ Фнатик. 100%. And they are still putting up the similar performance. I think that has to be respected. They're not going to think about that right now, but they hopefully will reflect upon this tournament and think, yeah, the competition was elevated so much more. So many more teams came online, and we still managed to put up a fight to some of the best of the best. And this is the tournament where I think we really showed that it was так, минус 1,5 на Фнатик. 5600. Every event these guys attend. It was a great run from them, but still, I think this is another moment where you have to start believing in Loud. You can't underestimate these guys. They won last year for a reason, excuse me, and it looks like it's the same narrative again. You nearly win the first tournament, you bomb out of the second, and you come back so strong at Champions. If the script repeats itself, we could have a back-to-back championship winner. Надо было продавать, да. Что-то я в них поверил. Тем более они первые раунды взяли еще на асценте. Можно было за 10к продать. На 2-0 ставка. Down to the stage. Paperthin is standing by with Tui's for the Verizon post-match interview.
Thank you so much, Yinsu. I am standing here with Tui's of Loud. Сейчас 500 рублей разыграем, ребятки, сейчас. Victory over EDG. Сейчас, First of all, big congrats, my man. A great match here today. But I want to start off with the very first map, Bind. EDG comes out with something completely unexpected. You've got Kong on Reyna, something he's never played in an official match before. Did you guys expect this, and how were you able to try and adapt to it as the map went on? Então, primeiramente, parabéns pela vitória, foi jogo incrível. A gente quer saber, o Kankan trouxe a Reina num embate pela primeira vez oficialmente ali. Vocês esperavam ele trazer esse tipo de composição, esse tipo de gente? Acho que esperar a Reina a gente não esperava, a gente esperava que seria um Chamber, mas ele acabou vindo com a Reina, ele surpreendeu bastante a gente em picks e avanços, então ele soube aproveitar muito bem da gente. Foi difícil a Bind, umas adaptações ali, a gente tomou muitos picks, mas foi um mapa da hora, foi pequenos detalhes que resolveram o mapa. So, yes, we didn't expect him to come up with Reyna, and he was able to take some victories here and there that got them on the upper hand. Overall, the game was really good, very tight in order to be decided. Поебать. Just small things. Sure, absolutely. A tough matchup for sure. Next, over to Haven. I want to ask you about the Harbor Viper comp, especially since you're a Harbor player on that map. It's something EDG has actually never played against on that map before. You know, what is it about this comp that works so well for Loud? Então, agora a gente vai falar sobre a composição Harbor Viper que vocês trouxeram e talvez tenha surpreendido eles. O que você acha que dá tão bem, especialmente para você sendo um Harbor player? Eu acho que a comp é uma comp com muita sinergia nossa, é um conforto, a gente tem bastante conforto nela e também a gente sabe desenvolver bastante rounds, fazer umas plays juntas, sabe? Então, acho que é mais isso, conforto. Overall, I would say it's a very comfortable composition for her. There's a lot of synergy between the agents, so it's a very comfortable. В телеге ставочка. Но если Fnatic выиграет, в принципе, я сегодня на минус косарь всего. Ну, блядь, если бы продал, ебать, да, миллионер. Who do you expect to win out of that match, and who do you think you will be facing at the Kia Forum on Thursday? Agora no Kia Forum vocês vão estar ou enfrentando a DRX que pegou vocês. Че, шарики, го? Сейчас 500 рублей разыграем, ребятки. Да-да, все, всем похуй, что там пиздите. Особенно мне, блядь. Я просто рот ебал, блядь. Надо было продать, да. Ну, похуй. Ну, а так, прикиньте, если бы зашло, а я продал, блядь, и переставил. Знаете, как обидно было бы? Ой, блядь, я в крабгейм зашел. Что значит не выходить после шариков? Не понял. А, после шариков крабгейм? Скачайте крабгейм, кстати, ребятки. В смысле? Не, на минус косаре буду. Не, на минус косарь. А, на минус 3. Тут же надо отнять 2 косаря, которые я залил еще. Так, помните, пацаны, чтобы принять участие в розыгрыше за 5-хаточку, мы подписываемся на этот Twitch. На телегу мою обязательно. И те, кто не зареганы на Бутбуме, регаемся по ссылочке, промокод Люк через единичку. Все, все условия. И написать плей в чате, когда сейчас я выберу карты. Блять, это мы играли, да? Вон там с флажком. Да все, сука, отмена. А реально, тут же флажок есть, можно так по ним смотреть. 98%, что вылетит чел. Ладно, одну такую ставим, сумасшедшую карту. Одну такую. И одну какую-нибудь такую вот. Вот такую, блядь. Понеслась. Пишите плей. С кем Fnatic играть? С Дрейкс. Пишите плей, мужички. Блядь, ну что это такое, блядь? Ну надо было продать, да.
Ну, бля, я просто не люблю вот это чувство, знаете. Ну, так проебал ставку, ну, уже в который раз, блядь. Типа обидно, да. А так бы, если я продал, и она зашла, бля, у меня бы просто жопа окончательно сгорела, поверьте. Не пришло.
Бля, ну ладно, что. Не, это хочу. О, токийский дрифт next поставил. Поехали. Погнали, блядь. А где я опять? А вон я. Слишком молод, чтобы позвать меня гулять. А ему все 25. Пиздец, блядь. А ты? Что? Засапалась. Ой, кто-то уже вылетел, блядь. Автобусе. Ой, блядь. О, нет. А мой мальчик едет на 9. Я кружилась с ним на танцплощадке. Ну, бля, нихуя мне так чекать придется. Да не думаю. Может, там пару челов таких есть, но не думаю, что много. Ебать тут. Алло, Владос, блядь. Уснул там нахуй? Адидас. Ну ок. Лет 5. Владос, блядь, поддал жару. Ну давай, давай, давай же, сука, ну давай. Уи. Бать коротенькая карта. Пишите плей. Сяду на такси. Я вам напомню, пацаны, надо быть подписан на Twitch и на ТГ. ТГ, Twitch и так на ваших экранах. И быть зареганным, конечно, на Бэтбоне. Дал ссылку вам. Промокод Люк через единичку. Зарегайтесь, будет здорово. Тапи пойдет это в кармашек. Кто это делает, суки? Как этот трек же называется? Как этот трек называется? Я забыл, кстати. А, точно, точно. Поехали. Да, поставил. В телеге все есть.
Токио. Я плей написал? Или написал? А где вы сыпетесь? А, вы тут слетаете, ебать. Суета лютая, блядь. Y con mis ojos colorados, con mi gato activado, ustedes no me lo han dado. Oye. Так, тут аут 187. Да сейчас я покажу пики на Валоре, похуй вообще. Так, напиши мне в личку на Твиче. Так, на Твиче подписывайся 10 августа. Молодец. И ник в телегу сразу, в телеге напиши в личке на Твиче. Давай быстрее это сделаем, чтобы я мог экран уже показывать. Так, отдаю тебе ластовый пробинг за 500 рублей, и у меня остаются промокоды только на косарик. Ага, интересно, 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 интересно. Надо как-то придумать что-то поприкольнее.